body breakdown, infection, hospital stay will increase, morbidity will increase, mortality will increase. What is morbidity? Morbidity is patient অনেক দিন ধরে অসুস্থ রয়েছে. Patient is very sick, he can't move about. After appendix, lap appendix, patient has to go back the next day. Next day আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিই lap appendicectomy করে. Okay? Lap cholecystectomy পরেও next day we send the patient back home. আগে যখন ওপেন cholecystectomy হতো we kept the patient for at least 3 to 4 days. এখন ল্যাপ করার পরে we send the patient after 48 hours, 72 hours. So we have reduced the hospital stay. As you reduce the hospital stay, the absorption will increase because the patient is feeling good. There is less intervention in the body. We haven't cut the body open. আর যেখানে open operations hoto, we had to cut a lot of tissues. And here we create only holes. Lap surgery, laparoscopic surgery, only 2 holes. So one, even single port has come into being. Single port, তার মধ্যে অনেকগুলো holes আছে. You introduce the instruments, you do the operation, come out. On single hole, umbilical port, one port. Lesser the intervention, lesser will be the malabsorption, lesser will be the all this morbidity, mortality should not be there. এখন এত ভালো লেন্স এসে গেছে, এত ভালো লাইট এসে গেছে, এত ভালো ওয়ার্কিং এলিমেন্টস এসে গেছে. আগে এইগুলো even 10 years back we didn't have good working elements. What is working element? The instruments, they have got so many levers, titanium and everything, silicon, all the instruments are so good, they can move about. Robotics, how does the robotics work? The surgeon is sitting somewhere outside and the patient is inside with 7 Da Vinci machines. So all this is done to reduce this all malabsorption, malnutrition, morbidity, and once you reduce morbidity, there won't be any mortality. Mortality মানে patient মরে গেছে. এইগুলো ওপেন সার্জারিজ হয়. এখনো কি morbidity কমে গেছে? You will challenge, madam, has it increased, reduced after all these things that you are saying, all the advancements that we are doing? No, morbidity is still there, mortality is still there. If there is a big polytrauma, if there is a very severe head injury, if there is a very severe multiple mods, multiple organ dysfunction, very old age, I have to have time in my hands. Time is a factor I don't have. I don't have time in my hands. Young patients recuperate fast. Recuperation is to come back, rejuvenate, to come back to the normal. And with bigger injuries, bigger lacerations, bigger trauma, I need to have time. If I don't have time, I won't be able to. Even the best of the best of the best labs in the world won't be able to do anything. You can put him in CPR, ICU, all the machines, under all the machines, monitoring everything, remote controlled robotics and everything. But if the injury is massive, if the wounds don't heal fast, if the fractures are maximum, it won't. So everything is so important. When you see a patient as a surgeon, I take you all as my surgeons, surgical colleagues of one day. So you will, how will you assess the patient? Dehydration কতটা হয়েছে? Dehydration, you pinch the arm. If it is dehydrated, you will feel it in your fingers. You will see the sunken eyes. You will see the tongue, moistness of the tongue. You will see the pedal, everything, extremities are weak. Then pulses will be weak. The heart rate will be slowed down. Blood pressure will be very weak. So all this, how clinical assessment of a patient who is dehydrated, who is malnourished, who has got severe trauma. So all this, even without all this, if a patient has come with a lump abdomen, means beginning of a surgical problem, beginning, infection হয়েছে, just plain colitis infection হয়ে, amoebic colitis, ফুচকা খাচ্ছ,
amoebic colitis হচ্ছে, okay, we will require maybe a appendicectomy one day, फिर भी चलता है, जब तक नहीं होता है खाओ, ठीक है खाओ। तो ওই যে একটা ইনফ্লামেশন হয়ে গেল, that is a lump in the abdomen, now the patient, you are not able to take anything because they're vomiting it out, everything, there's indigestion, you're having loose motions, you're losing your body fluids. So you have pain, abdomen हो रहा है, loose motion is there, it's a surgical case. It's the beginning, whether you will do appendix one day, if you are money minded, then you will keep it. नहीं ठीक है चलेगा, खाओ कुछ का, और जब appendix will burst करेगा तब operate करेंगे, very good, we will do the operation later on. Otherwise you will take proper fluid, cut down your solids, have good fluids, take rest, take soft diet, don't go into spicy food at all. Otherwise, yes sir, am I able to reach you? Am I able to tell you something? Are you getting me? Malnutrition, malabsorption, morbidity, mortality, how important is fluid balance, that's what we are studying today. So I have told you all of this. Now, the thing is, once you have assessed the patient who requires the support of yours, he or she has come. How do we start giving the nutrition? You can ask that, madam, you are asking about malnutrition, you have told me about malabsorption, you have told me about morbidity, you have told me about mortality. Now a patient has come, how will you start treating? Now tell us how to start treating. We are starting on treatment. Okay? Assessment, clinical assessment, biochemical assessment is also there. Hemoglobin will be less, electrolyte, sodium, potassium will be less, liver function tests all will be altered, urea, creatinine will be altered. Sir, what is urea, sir? What is creatinine? Do you understand? Serum urea creatinine kidney থেকে হচ্ছে, okay? ওটা ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রিতে আমরা টেস্ট করে দেখি, হাউ ইজ দ্য কিডনি ফাংশন। ইফ দের ইজ ট্রমা ইন দ্য কিডনি renal areas, the kidney functions will be altered, the excretion will reduce, urea creatinine is high, excretion, urine formation will reduce, understand? So if you have studied your physiology properly, only then you will be able to help me make you understand better. If you have studied your physiology better, then only you will be able to understand what I am trying to tell you. Biochemical assessment, clinical assessment, and these all things will help you assess how you start your treatment. Now, treatment consists of what kind of patient it is. If it is a burn patient, বার্নে কি হয় জানো তো, ডিগ্রিজ অফ বার্নস পড়েছো তো নিশ্চয়ই একটু একটু করে, ডিগ্রি অফ ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি, ক্লাসিফিকেশনসে 6 ডিগ্রি বার্ন অব্দি আছে, কোনোটা 4th ডিগ্রি বার্ন আছে, কোনোটা 3rd ডিগ্রি বার্ন আছে, ঠিক আছে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশনস অফ গিভেন ডিফারেন্ট টাইপস অফ। বোন চারিং যেটা হয়ে যায় না, সেটা 6th ডিগ্রি বার্ন, ওকে? বোন চারিং করে গেলে 6th ডিগ্রি বার্ন। স্কার্স যেটা সুপারফিশিয়াল, 1st ডিগ্রি বার্ন। স্কার্স গরম জল পড়ে গেছে, গরম দুধ পড়ে গেছে, এপিডার্মিস এন্ড অল দ্যাট পড়ে গেলে 2nd ডিগ্রি বার্ন। মাসলস এন্ড অল দোজ টিস্যুস বার্ন, 3rd ডিগ্রি বার্ন। তার একটু ডিপ হয়ে গেল 4th ডিগ্রি, ভেসেলস, নেক্রোটিক ভেসেলস এন্ড নার্ভস গন। So it's an endless topic that we are dealing with. Whenever I'm telling you about just malabsorption, and you have to have a great idea of what is to come tomorrow. I'm telling you just to have your interest grow. Interest, when you see a big thing beyond, then you can have an interest today. If you can think of a bright future tomorrow, you can have the importance of what's right now happening. Okay? So, আমরা যেটা পড়ছি যে what is normal, what is abnormal যখন পড়ছি, we have to know what is normal basic electrolyte levels, normal sodium, potassium, normal requirement of fat, protein, carbohydrate,
আমাদের নর্মাল বিএমআইটা কি, what is the daily requirement of kilocalories, all this we have to know first. কেন কি যে পেশেন্টটার সার্জারি হচ্ছে বা হবে তার রিকোয়ারমেন্টস হ্যাভ টু ইনক্রিজ, there will be an increase, we will have to supplement that increase to maintain the normal balance. বুঝতে পারছো না? আগে নর্মালটা কি তোমার বডি ফ্লুইড করতো, ওর বিএমআইটা নর্মালের মধ্যে আছে কিনা, ও একটু ফ্যাটের দিকে আছে কিনা, এটা জানতে হবে। আদারওয়াইজ তুমি অ্যাবনর্মালটাকে ট্রিট করতে পারবে না। নর্মাল ফ্লুইড তোমাকে অনেকগুলো বায়োকেমিস্ট্রি রিপোর্টস দিল, তার মধ্যে কি কি অ্যাবনর্মাল সেই জায়গাটাকে তুমি কারেকশন করবে। হাইপোম্যাগনেসিমিয়া মানে ম্যাগনেসিয়ামটা কমে গেছে, হাইপোক্যালেমিয়া মানে পটাশিয়ামটা কমে গেছে, লুজ মোশনস হলে হাইপোক্যালেমিয়া হয়, হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয়, সোডিয়াম কমে যায়, শুনেছ না? দ্যাট ইজ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স। So physiology have read about the normal balance of electrolytes of all kinds. We have known that every gram of fat has 9 kilocalories. Every protein has 4 kilocalories. Every gram of carbohydrates has 4 kilocalories. You know that. Protein, carbohydrate 4 আর fat 9 kilocalories. এটা জানা আছে। So you should know the normal levels. তারপরে তুমি তো abnormal গুলোকে ট্রিট করবে। So এটাতে দেখাচ্ছে who are the patients in need of support? Am I clear? I don't know. Who are the patients in need of support? You will be able to assess. তোমরা কি বুঝতে পারবে who are in need of support? কি করে বুঝবে? Clinical examination, biochemistry examination, bedside examination, এসব করে তো বুঝতে পারবে who are in need of support. কার কার কি কি অসুবিধা হচ্ছে, কার ইলেক্ট্রোলাইটস ঠিক আছে না নেই, ইউরিন আউটপুট কম আছে, ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, এটা বুঝতে পারবে তো। সেগুলো অ্যাসেসমেন্ট, সেটাই জিজ্ঞেস করছো who are in need, কার দরকার। পুড়ে গেছে, তার ইউরিন তো হবেই না, যদি 3rd ডিগ্রি 4th ডিগ্রি বার্ন হয় তখন তাকে ফ্লুইড দিতে হবে। You will understand who are in need of support. What and how much nutritional elements are required, normal versus disease. তো সেইটা অ্যাসেসমেন্ট আমরা স্টাডি করে করে করব সাবসিকুয়েন্টলি ইন আদার স্লাইডস। How to make assessment of the needs, what are the specific needs? Specific needs বলতে কার কোন জায়গাটা বেশি দরকার, যার ফিস্চুলা থেকে গ্যাস্ট্রিক জুসেস বেরিয়ে যাচ্ছে, the output is more, output fistula is high, they'll require sodium, they'll require fats, carbohydrates, proteins. যাদের fluid loss হচ্ছে after burns, they'll require more of sodium, potassium. They'll all come in the biochemistry reports. কিন্তু যাদের হাই আউটপুট ফিস্চুলাস, যাদের পাউচ ডিসফাংশন হয়েছে, অনেক লুজ মোশনস করছে, সেটা তো তুমি অ্যাসেস করতে পারছো না। ওকে নিউট্রিশনাল তোমাকে একটা এম্পেরিক্যাল ইউ হ্যাভ টু গিভ। এম্পেরিক্যাল মানে কি হয়? হোয়াট ইজ এম্পেরিক্যাল? কারো টিবি এরিয়াতে কেউ থাকে, তার বাড়ির লোককে আমরা এম্পেরিক্যালি অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ স্টার্ট করি, মানে বুঝতে পারছো? এম্পেরিক্যালি মানে ওর তো হবেই, যদি 10টা লোকের মধ্যে একটা লোক থাকে তার কি টিবি হবে না? হবে তো, চান্সেস তো বেশি। ইয়েস, ওকে স্টার্ট করে দিয়ে তারপরে আমি টিউবারকুলিন টেস্ট, মান্টুক্স টেস্ট, এক্সরে টেস্ট, স্পুটাম এফবি করাবো, সেটাকে বলে এম্পেরিক্যালি। টু স্টার্ট থিঙ্কিং দ্যাট হাই পসিবিলিটি অফ হ্যাভিং দ্যাট প্রবলেম, you start a treatment thinking of a high probability, that is empirically. You understand? সবকিছু assessment is not done through clinical or biochemistry methods or IT or MRI and CT scan will not help you detect everything to the point. You have to do some things empirically also. Okay, ma'am, are you following? Any problem? Sure. What route should we use? There is
Enteral route, there is a parenteral route. Enteral route and parenteral route, ওটারও আবার subdivision আছে, cutaneous and all that. Enteral, when you feed orally, that is physiologically. পেশেন্ট খেতে পায়নি অনেকদিন, জল তেষ্টায় মরে যাচ্ছে, খাওয়াবার কেউ নেগলেক্ট হয়ে গেছে, ওল্ড এজের পেশেন্ট, ম্যালনিউট্রিশন আছে, ওর সার্জিক্যালি পাট করে আসবে না আনটিল আনলেস কিছু অন্য সার্জিক্যাল প্রবলেমস, বাট ইউ ক্যান ফিড হিম, ইউ ক্যান গিভ হিম হাই প্রোটিন ডায়েট, জল খাও, দুধ খাও, প্রোটিন এক্স খাও, দ্যাটস enteral feeding. Enteral feeding. And in surgery post-operative, after 3-4 days when there is no IV fluids are removed, and we start with enteral feeding. অল্প অল্প করে জল দেওয়া স্টার্ট হলো, কিছুক্ষণ জল খাও, বিকেল অবধি জল খাও, তা কালকে সফট ডায়েট খেয়ে বাড়ি যাবে। ল্যাপ অ্যাপেন্ডিক্স, ল্যাপ গল ব্লাডার, ল্যাপ হার্নিয়া, ল্যাপ্রোস্কোপিক হার্নিয়া, আফটার 48-72 hours go home. এটা পসিবল হয়েছে লাস্ট 5-6 years. Even 10 years back we were asking them শুয়ে থাকো, উঠবে না, বসবে না, এখন ল্যাপ অ্যাপেন্ডিক্স করে দিয়ে ঘুরে বেড়াও, খাও নর্মাল ডায়েটও ভালো ভালো জায়গাতে, দে আর আস্কিং ফর হ্যাভ প্রপার ডায়েট, বাট উই আস্ক দেম স্টার্ট হ্যাভিং স্লো এন্টারাল ডায়েট। তখন প্যারেন্টাল নিউট্রিশন চলছে। হোয়াট ইজ প্যারেন্টাল? যেটা আইভি ফ্লুইডস দিচ্ছি। এন্টারাল ফিডিং এ কিন্তু নাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়েও যেটা ফিডিং দেয়, দেখেছো নাসোগ্যাস্ট্রিক টিউবস দেখো নি? ওকে, রাইলস টিউব দেখেছো? দেখো নি? ওকে, আই শো ইউ। সো এটা পরিয়ে দেওয়া হয়, নাক দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা একদম ম্যালনিউট্রিশনের লাস্ট স্টেজে, তখন ওইগুলো আমরা দিই, বা ম্যাল অ্যাবজর্পশন, বা যাদের অনেক দিন ধরে রাখতে হবে বেড সাইডে, সো উই ফিড দেম হাই প্রোটিন ডায়েট, লিপিডস অ্যান্ড অল দোজ, এন্টারাল ফিড করানো হয়। বাট তোমার প্যারেন্টাল নিউট্রিশন ক্যান গো অন ফর এ লং টাইম। Burns of throat, burns of face, they will take a long time before they can start having enteral feeding. So parenteral nutrition. Now parenteral nutrition এর মধ্যেও তো varieties আছে, cutaneous through femoral route, through jugular vein, central venous catheter tapping করে দিয়ে তারপরে central feeding lines, central lines করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছে তোমার ফ্লুইডের মধ্যে। তো দিস আর দ্য রুটস। হোয়াট রুট শুড বি ইউজড? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্টস কন্ডিশন, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্টস প্রবলেম, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য operations that you will do, or the patients that has undergone the operations that was required. ব্লাড দিতে হবে, ব্লাডও তো দরকারি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, একটা থেরাপি। আবার আয়রনের জন্য আমরা ব্লাড দিচ্ছি, আবার ব্লাডটা দিচ্ছি আমরা ফ্লুইড ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করার জন্য, আবার ব্লাডটা সেরাম, ব্লাডের কম্পোনেন্ট গুলো আমরা আলাদা আলাদা জিনিসের জন্য, কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট হলে ফ্যাক্টর 8, ফ্যাক্টর 9, ওরকম করে আমরা কম্পোনেন্ট সাবস্টিটিউট আউট করি। ব্লাড ইজ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, থেরাপিউটিক্সের ভ্যারাইটিস অফ থিং। সো এখানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইজ নট এ টপিক, but we are touching upon it, okay? So when you are studying with us, just be, how should we monitor? How do we monitor the patient is improving, or input output ভালো হবে, ওর পালস ব্লাড প্রেশার ভালো হবে, ওর কার্ডিয়াক স্টেটাসটা ভালো হবে, যেগুলো উইকনেস ছিল, ওর মোবিলিটিটা ইনক্রিজ হবে, মেন্টাল স্ট্রেসেস, পেশেন্ট অ্যালার্ট হয়ে গেল, ঝিমিয়ে পড়া, পেশেন্ট বিকামস ডিজি, patient becomes unaltered, মানে altered sensorium. What is altered sensorium? ঝিমিয়ে আছে, ঠিক করে কথা বলতে পারছে না। যেই সোডিয়াম পটাশিয়াম ঠিক করে দিলেই, যেই ওর নিউট্রিশন ঠিক হলে গেল, হ্যাঁ ভালো লাগছে। পাতলা পায়খানা হচ্ছিল, মেট্রোজিল দিলে, অ্যান্টাসিড দিলে পেটে ব্যথা কমে গেল, এখন ভালো লাগছে। ওকে, সো হাউ ডু উই মনিটর? ক্লিনিক্যালি and with biochemistry reports, isn't it? That's how you monitor how the patient is doing. Am I slow? I'm slow hole bolbe je you are repeating yourself. What all, why do we need nutrition? For all this locomotion, memory function, for working, for all these things you require, transport, career, all these things you require. And the body has to be good for biosynthesis of proteins as the chemical elements of nutrition. And nutritional medicine, normal versus disease.
Basic elements. These are the basic elements: water, electrolytes, micronutrients, fats, proteins, minerals. These are the basic elements of nutrition. How much is the need? Estimate average daily requirement. Adequate intake has to be there, tolerable upper level intake. আচ্ছা, যেটা hypervitaminosis, have you heard about it? Hypervitaminosis, বি কমপ্লেক্স বেশি করে দিয়ে দিলে অনেকগুলো প্রবলেমস হয়, সেগুলো বায়োকেমিস্ট্রি সিসি চ্যাটার্জি ফিজিওলজি কোন বই থেকে পড়েছো? বায়োকেমিস্ট্রি? ওকে, ফাইন। তো hypervitaminosis পড়েছো কিনা আই ডোন্ট রিমেম্বার, বাট দ্য নর্মালের থেকে বেশি বেশি যদি তুমি নাও তাহলেও ইউ কজ প্রবলেমস। So there has to, a normal balance has to be there. You just can't keep on taking কি বি কমপ্লেক্স খেতে থাকো, रोज बी कॉम्प्लेक्स खाबे, रोज कैल्शियम खाबे, नो नो नो, डोंट डू दैट। उसको तो नींद आ गया, चलो अच्छा है। For all this, the level of nutrition, it cannot be the same for all the people. For small kids it will be different, for ladies it will be different, for gents it will be different, for old age it will be different. Nutritional requirement for all of these things will be different. Caloric requirements is important, protein requirements, fluid, electrolyte, trace elements, all this is important. Eta important. BMR for males, এটা একটু মনে রাখতে হবে। BMR 66 plus 13.7, this is it. For males it is 66, for females it is 55, 5 less. It is 13.7 into weight in kg. For females it is 9.6 into weight in kg, plus 5 into h, height in centimeter. Height in centimeter. This is 1.8 into height in centimeter. This is 6.8 into age in years. Age of the male patient in years. This is 4.7 into age in years. That is the kilocalorie requirement per day. This is what you have to, এটা একটা কষ্ট করে মনে রাখা জিনিস, but this is how you will calculate in males and females. It's 55. এতটা ডিফারেন্স। আবার বাচ্চাদের জন্য আরেকটা ডিফারেন্স আছে, সেটা পেডিয়াট্রিক্স এজ গ্রুপে ওরা পড়ছে। তো this is 13.7, 9.6 weight in kg, height in centimeter, for age in years. এই ফর্মুলাটা, this is for BMR. Multiply into activity level by stress level. This is well nourished, under stressed. এইগুলোকে মেনটেন করেছি ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশনস। সব ক্লাসিফিকেশনস মনে রাখার দরকার নেই, ইভেন নো ক্লাসিফিকেশন ইজ গুড এনাফ ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, can't able to remember. The classifications for malnutrition has come up with different physiologists. As many physiologists have written the book, they have made up their own classifications, and they have come up with starvation levels, malnutrition levels, malabsorption levels. So all of that is not that much required, but if you can remember the daily requirement of kilocalories per day, that is more than enough. If you can understand how to calculate your requirement level, that's more than enough. If you can understand what is the requirement of protein, requirement of fats and carbohydrates, fluids, sodium or potassium per day, that's more than sufficient. That is the stress level. And if it is severe burn, it is 2.1. ওরা নর্মালটাকে নিচ্ছে 1, মাইল্ড স্টারভেশনকে 1.3, বোন ট্রমা হলে 1.35, সেপসিস হলে 1.6, সিভিয়ার বার্নে 2.1. দিস ইজ একটু মনে রাখলে ভালো হয়। দ্যাট ইজ হাউ ইউ উইল নো দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ, হাউ হেলদি হি ইজ, how much malnourished he is, how much undernourishment there is. You can have values, because nowadays data is very important. Without a data, without a figure, you can't label that a atota jani, or even an IQ of a person is calculated. So 1 is for normal persons,
স্ট্রেস লেভেল, অ্যান্ড স্ট্রেস লেভেল কেন দেওয়া হয়, যতটা মরবিডিটি হবে ততটা স্ট্রেস থাকে, যেই মরবিডিটি কমতে থাকে তখন স্ট্রেস লেভেল বডির কমতে থাকে। স্ট্রেস লেভেল হলে কি হয়, প্রোটিন ব্রেকডাউন হয়, লিপিডস ব্রেকডাউন হয়, কার্বোহাইড্রেটস ব্রেকডাউন হয়। কোথায় কোথায় আমাদের বডি রিজার্ভ আছে, লিভারের মধ্যে অনেকগুলো আমাদের এনার্জি রয়েছে, মাসেলসের মধ্যে অনেকগুলো এনার্জি রয়েছে। সবচেয়ে আগে যখন ম্যালনারিশড or a patient who has not been fed well, or there is a initial beginning of the trauma, you will see the muscle mass is good enough. Slowly it reduces, shrinking muscle mass. Bones are lost, become brittle in the last. Bones become brittle in the end. So these are the body reserves of our energy, where we start utilizing for our daily function. ও হাঁটতে পারছে না, ও ঝুঁকিয়ে গেছে, কিন্তু তবু হাঁটছে। So utilizing the body reserves to complete the work, to complete the task, that is stress. When there is stress, the body will use its own energy reserves. Now this is calorie requirement. This is very important. Harris Benedict এটা আমরা বললাম, ওটা তো হয়ে গেল। ওকে, the usually what we take it as, for a basal level a male requires 1485 kilocalorie per day, 1.5 kilocalorie per day males, and for females 1.399, 1.4, 1.5, 1.4 kilocalories per day requirement is this is the basic fact that আমার এতখানি কিলোক্যালোরি পার ডে আমাকে লাগবে, 1.5 kilocalorie, 1.4 kilocalorie for females. This is basic. For a 60 kg male 1.6, তো ওটা বেসিক নিয়ে চলো, তো ইট ইজ অলরেডি 70 kg মেলে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, 1.7. Who are all 70 kg? Nobody is 70. Maximum you are 70? Okay, fine. 1.7 kilocalorie, 1.7. So for 60 kg 1.5 is good enough. For females 1.4, 1.5 is good enough kilocalorie. ঠিক আছে, 1680 kilocalorie per day. So this is what you have to remember. এটা গ্রসলি মনে থাকবে। বিএমআর ওইটা, ওই ফর্মুলাটা একটুখানি মনে করতে হবে কষ্ট করে। ওয়েট ইন কেজি, এজ ইন ইয়ার্স, হাইট ইন সেন্টিমিটার, ওই ফর্মুলাটা হ্যারিস বেনেডিক্ট ইকুয়েশনটা একটু কষ্ট করে মনে রাখলে ইউ উইল বি এবল টু ক্যালকুলেট যে তোমার ইয়েটা কি। Daily energy required for maintenance is BMR into stress factor into 1.25, an additional 25% for hospital activity. This is when there is a operation going to be done, major intervention has to be done, major workout has to be done, even plastering, dressing, slough excision. A burn patient actually dressing a প্রচুর, every day we have to take out necrotic tissues, পচে যাচ্ছে যে জায়গাগুলো। First day you can't assess actually burn cases, next day, third day তে burnটা deep হতে থাকে, কারণ কি first day you can't see or access or understand. Yes, in levels where there are MRI, CT scan, যেখানে radio isotope imaging and all that, and they can make it out ki এত অব্দি burn হয়ে গেছে, এতটা mass, to the point, to the decimal they will be able to calculate. But most of the centers we don't have that machine. We have to assess every day while we do the dressing and take out the necrotic tissues. পরিষ্কার করছি, slough হয়ে যাচ্ছে, ঘা হয়ে যাচ্ছে, and we are taking out. একটু পচা জিনিস থেকে গেলে it will cause all আরো বেশি, it increases in proportion to the area of trauma. These are all areas of injury, burns. So same thing with malignancy, it is increasing in proportion. তুমি ওষুধ দিচ্ছ, রেডিয়েশন থেরাপি দিচ্ছ, কেমোথেরাপি দিচ্ছ, ইমিউনোথেরাপি দিচ্ছ, সাপোর্ট সিস্টেম দিচ্ছ, আর ডুইং সার্জারি,
but you don't know how much it's going to spread, which ways it's going to spread, how much the stress factor will be there in the body. It is increasing gradually. Tumor mass. There are varieties of tumors. So some tumors are slow growing, some tumors are very rapid growing. So you can't assess what will be the stress factor tomorrow, isn't it? Because the rate of type of injuries, type of things, they vary. আজকে এটা ভেঙে গেছে, কালকে malnutrition, proper care we don't do, something more will happen. Even a slight movement will cause more harm, more trauma. So daily energy requirement, BMR into stress factor into 1.25 and additional 25% for hospital activity. This is very important. Stress factor, we have told you that for normal it is 1, for others it's little bit more, 1.1. If it's for burns, it's 2.5. Sepsis holo 1.5 এর মতন 1.6 এর মতন stress factor আসছে. This is a very important slide. এই যে stress factorটা যেখানে আসে, এই যে severe sepsis, severe major sepsis 1.6, bone trauma 1.35, কারণ কি ওটাকে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো এটার সঙ্গে, daily requirement BMR into stress factor into 1.25 and additional 25% for hospital activity. Daily energy requirements for weight gain maintenance plus 750 kilocalorie. এটা কখন আমরা দিচ্ছি? যখন পেশেন্ট ইজ অলমোস্ট বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। There is no English for these Bengali terms. এটার কোনো ইংলিশ টার্মস নেই, বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। Why? The patient has not been properly treated, the patient has not been properly thoroughly investigated, gradual deterioration is there, family support is not there, বিছানার সঙ্গে পেশেন্ট মিশে যাচ্ছে। সে যদি বাড়ির লোকের একদম নেগলেক্টেড কেস থাকে, সে তো বিছানার সঙ্গে মিশেই যাবে। তাহলে তখন ওয়েট গেইন করাবার জন্য 750 কিলো ক্যালোরিজ তোমাকে আরো বেশি করে দিতে হবে, প্লাস ডেইলি রিকমেন্ড মেনটেন্যান্স একটা ডোজ আমাদের যেটা আছে, তোমাকে ডেইলি রিকোয়ারমেন্টটা দিতে হবে। 1400 ফর গার্লস, 1500 ফর বয়েজ কিলো ক্যালোরিজ পার ডে, তাই তো আমরা দেখলাম। ওকে, সো no complication, no issues. How to calculate BMR, what is the requirement, how to calculate your daily requirement. In a patient who is admitted, you will do all this maintenance for 750. Daily energy requirement will be BMR into stress factor into 1.25, additional 25% in case of hospital stay. And if there is, you want to have a weight gain, যে আর একটু মোটা হয়, তখন কিন্তু 750 কিলো ক্যালোরিজ কখন আমরা দিই? ইউজুয়ালি যখন ভীষণ সেপসিস হয়ে গেছে, পেশেন্টের ভালো নেই, বডি মাস প্রচুর চলে গেছে, বড় বড় অপারেশন, রিসেকশন হয়েছে, রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস, টোটাল কোলেক্টমি হয়েছে, টোটাল মানে পুরো ইলিওকোলিক অ্যানাস্টোমোসিস হয়েছে, ধরো অনেক কিছু বাদ চলে গেছে। নাও এবারে তো অ্যাবজর্পশন এরিয়াটা কমে গেল। The area for absorption is from these gut areas. When the gut mass has reduced, you require to give some more supplementation for the patient to have ki bhai oh absorption beshi kore kor, because we have reduced the area, resection has been done, a repair graft লাগিয়েছি, esophageal graft, পুরোটা অ্যাসিড খেয়েছে, অ্যাসিডে পুরো পুড়ে গেছে, esophagus is gone. Now intestinal anastomosis has been done. The intestine থেকে anastomosis করা হচ্ছে, anastomosis করে দিলে এবারে ইসোফেগাসের কাজটা হচ্ছে। তো ইসোফেগাসের মিউকোসিটা আলাদা, ইন্টেস্টাইনাল মিউকোসিটা আলাদা। তো ওইটা যে অ্যাডাপ্টেশন হয়, ওটা যে চেঞ্জ হয়, মিউকোসাল চেঞ্জটা, সেটার জন্য টাইম দিতে লাগে। You have to make provision for the patient should be able to recuperate and become rejuvenate. The cells has to change their character. The cells will become like esophagus, it will behave like esophagus, it will have peristalsis like esophagus. এদের সবার peristalsis আলাদা, intestinal peristalsis আলাদা, colon-এর আলাদা, rectum-এর আলাদা। You pass stool only once a day, but lower gut, small gut moves all the time. Mostly after food you have peristalsis, isn't it? When you eat, only then the esophagus moves, the rest of the time it is at rest. The colon, the rectum will be at work only when the next day early morning when you want to pass stools, it will
the reservoir gets emptied, isn't it? Now, this all requires energy, and the energy requirement has to be seen. What is you will calculate through BMR, stress factor, and the daily requirement. You have to calculate. If there is a hospital stay, you will add 25% kilocalories to it. If you want a weight gain, besides the maintenance dose, you will add 750 kilocalories into that diet. এই ছোট ছোট জিনিসগুলো খুব বেশি একটা ডিফিকাল্ট কিছু না, খুব সিম্পল জিনিস, বাট জাস্ট টু হ্যাভ মেক ইউ গেট ইন্টারেস্টেড। In glucose, the ratio is 60:40. Carbohydrates to fats. Carbohydrates 60% আছে, fats 40% আছে, ratio. ঠিক আছে? Calorie recommends energy expenditure. Normal is 0.8 to 1 gram per kg per day protein. This is what you have to remember. This is a very important slide. Very important slide. Normal is 0.8 to 1 gram per kg per day protein. Up to 60 to 70 gram per day. You can take up to 60 to 70 gram of protein. কিন্তু আমরা তো মাংস খেতে বসলে তখন তো মাংস, রোস্টেড মাংস, তন্দুরি মাংস, রেড মিট, হোয়াইট, হোয়াট এভার কি সব আসছে, keep on. Moderate depletion by stress is 1.5 gram per kg per day. When it becomes severe, it is 1.5 to 2. It is severe depletion কখন হচ্ছে protein requirements? Sepsis, ভীষণ septicemia তে চলে গেছে patient. When does the patient go into septicemia? What is septicemia? What is septicemia? Sepsis কাকে বলে? Ma'am, you tell me, what is sepsis? What is your idea of sepsis? Sepsis মানে কি? Infection, severe infection, all the body, all the organs getting infected. If there is sepsis in the respiratory system, there will be pneumonia, ARDS, airway respiratory distress. Okay. If there is a kidney sepsis, there will be anuria, no urine. If there is sepsis in the colon, gut, there will be total aperistalsis, no peristalsis, there will be bloating. Sepsis in the brain, patient becomes unconscious or delirium or epileptic. There will be fluid in the lungs, there will be fluid in the abdomen, the body will swell up because there is no excretion. Septicemia, cardiac function will reduce, it will reduce. Septicemia, all the parameters, normal parameters will fail, that is septicemia. Sir, I am not able to make any impression on you. That is when we call MODS, multi-organ dysfunction. We are trying to stop the body from going to MODS. MODS is happens after every major surgery of pancreas. It is bound to occur. We know patient will go into MODS. Multiple organ dysfunction happens because major fluids তুমি দিয়েছো ওটিতে. You follow Bengali also? Follow Bengali. Fine. So you are giving lots of fluids with anesthesia. The anesthesia runs for 3 to 4 hours minimum. It's 5 to 6 hours. So you are giving fluids, you are giving blood, you are giving serums, you are giving injections, antibiotics, anesthetic drugs, isn't it? And the body has to cope up. It has to have a good liver before you do an operation. That's why. You have to have a very good lung. Otherwise the respiration won't be there. And most of the time these things are not there. And still you have to operate. That is the best part. When you operate on a patient who doesn't have any of these things working at the best. Patient is a heavy smoker, the lungs are all congested, there is pneumonia, yet you have to operate. How do you go about it? How do you do it? And when you are successful, you feel pride, you feel good. And you are making the person to understand, don't have alcohol, you have spoiled your liver. Don't smoke, you have spoiled your lungs. Don't have much fat in your food, you have spoiled your heart. Do operate, because nobody is perfect. Everybody either has a big high BMR or a very low BMR, and besides the BMR, the heart will be affected, or the lungs, or the abdomen, or the peptic ulcers, because everybody is fond of having chaat papdi de do.
So everybody is having spicy food. Sit down. So no problem. After class we can discuss again. I'll be with you. So severe stress we were discussing. It happens in the Bondhakan holo. This is 1.2. I was telling you in severe stress. Severe মানে ভীষণ বেশি ভীষণ বেশি প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট কখন হয় সিভিয়ার কন্ডিশনসে সিভিয়ার কোনটা 2 আমরা দেখেছি না এর আগে স্ট্রেস ফ্যাক্টর ওয়াজ 2 ইন বার্নস তো সেই সময়তে প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট ইনক্রিজেস আমরা তখন কি করে প্রোটিন সলিউশনস আর অ্যাভেলেবল অ্যালবুমিন অ্যালবুপেন এগুলো শুধু অ্যালবুমিনে পাওয়া যায় 100 ml প্যাকসে ভীষণ কস্টলি 8,000 10,000 12,000 এইটুকুন অ্যালবুমিন দিতে হয় প্রোটিন সাপ্লিমেন্টেশন করছি কারণ কি প্রোটিন লস এত তাড়াতাড়ি হয় বার্নসে তোমার পলিট্রমাতেও হবে তোমার সিভিয়ার ইসে হবে am I very late what's the time oh only 10 minutes are left so protein supplementation has to be very high in cases of burns and severe traumas you can understand because protein loss is very severe you have undergone the stress factor is high so the requirement is also high proportionately so then you have to have a protein supplementation আমরা কি করে দিই ওই আমরা প্যারেন্টাল রুটে দিই এন্ট্রাল রুটে তো সবাইকে খাওয়াতে পারছি না যদিও ওর শুধু লোয়ার পোর্শনটা বার্ন হয়েছে পেলভিস আর নিচের পোর্শন তাহলে আমরা এন্ট্রাল রুটে তাও দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু এন্ট্রাল রুট অ্যাভয়েড করি তখন কারণ কি অ্যাবজর্পশনটা ভালো হয় প্যারেন্টাল রুটে কিন্তু এন্ট্রাল রুট ইজ ফিজিওলজিক এন্ট্রাল রুট ইজ ফিজিওলজি আমরা খাচ্ছি দাচ্ছি অ্যাবজর্ব হচ্ছে বডি নিতে পারছি বডি গ্রো করছে তো দ্যাটস মোর ফিজিওলজি মানে টুয়ার্ডস নর্মাল আর যেটা আমরা ফোর্সফুলি করছি ঢুকাচ্ছি পাম্প করে ঢুকাচ্ছি বডিতে দ্যাট ইজ প্যারেন্টাল রুট এন্ট্রাল রুটে তো নর্মালি যাচ্ছে ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড আর এন্ট্রাল রুটের ভ্যারাইটিস হচ্ছে নাজোগ্যাস্ট্রিক ট্যুব জেজুনোস্টমি আইলিওস্টমি ওইগুলো অস্টমি আমি টিউবসগুলো দেখাতে পারি তোমরাও তো স্লাইডসগুলো দেখবে তখন দেখবে যে এইগুলো সব আছে এন্ট্রাল রুট প্যারেন্টাল রুট ওকে then non-protein GI and lipids non-protein GI plus lipids তোমার কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড ফ্যাটস বুঝতে পারছো এটা প্রোটিন হয়ে গেল কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড ফ্যাটস 25 to 30 kilocalories per kg per day requirement grams of nitrogen grams of protein per day per 6.25 nitrogen to calorie ratio usually 1 gram nitrogen to every 150 kilocalorie আমাদের 1500 কিলোক্যালোরি ফর 50 কেজি মেল লাগছে তাই না তো আর আমরা বলছি এখানে 150 কিলোক্যালোরি টু এভরি এটা লাগছে 1 গ্রাম নাইট্রোজেন টু এভরি 150 কিলোক্যালোরি 1500 ডিভাইডেড বাই 150 কত আসে না তো অতগুলো কিলোক্যালোরি তোমার রিকোয়ারমেন্টস ফর নাইট্রোজেন হচ্ছে তোমার প্রোটিনস অ্যামাইনো অ্যাসিডসের মধ্যেই নাইট্রোজেন ঢুকে যাচ্ছে তাই না অ্যামাইনো অ্যাসিডসের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস কিসে আছে একটা ফুডের আইটেম উইথ অ্যামাইনো অ্যাসিড অল ইয়োর পালসেস মানে ডাল all your red meat, all your other meats, all your eggs, proteins. Acha, need less protein with renal failure before dialysis and hepatic encephalopathy. Protein সব সময় দেয়া যায় না. If there is a CRF or ARF. ARF মানে acute renal failure, CRF chronic renal failure. Renal failure কখন glomerular nephritis কোনো একটা জায়গায় the dysfunction has happened. Either trauma or the kidney function has reduced of its own, or there is septicemia, or there is burn, or there is infection. Kidneys are not function properly. You can't give total nitrogen because the excretion won't be there. And it will keep on piling up. Urea body te high হয়ে গেলে you will lose your patient. Hepatic encephalopathy মানে ডেলিরিয়ামে আছে অলরেডি পেশেন্ট ঠিক আছে ওটার মধ্যে কিডনি হিপ্যাটোরিনাল যে সাইকেলটা ওটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হিপ্যাটোরিনাল সাইকেলটা ভালো করে পড়বে সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ভেরি গুড নলেজ অফ হিপ্যাটোরিনাল সাইকেল how the drugs first part pharmacology you have gone through pharmacology the first pass of all the drugs first pass second pass
how the muscle. So that's very important. I'll come back to you with hepatorenal. Why hepatoencephalopathy will give less proteins? Because all these are channeled, all these are interconnected. So protein restriction, when you resuscitate a patient, you cannot give all the things to the absolutely like what is given. No, you can't do that, because ensuring what the patient is suffering from is very important. যদি কিডনি, হিপ্যাটিক, রিনাল, এনসেফালোপ্যাথি এগুলো সব হয়ে থাকে, you can't just supplement all the time according to formulas. All the formulas don't work all the time. Okay, needs less protein with renal failure. Before dialysis, hepatic encephalopathy, multiple trauma, burn, sepsis, 30 to 50 non-protein and 1.5 to 3 protein. Stress factor is 1 gram per kg per 24 hours. That is we have known. আমরা তো 1 নিয়েই চলি, 1 টা একটা স্টেবল আমরা বেসলাইন নিয়ে চলি। স্ট্রেস ফ্যাক্টরে 1 একটা লেভেল, যেটা স্ট্রেস ফ্যাক্টরটা বেড়ে গেল 2.5, এটা নিয়েই আমরা চলছি। তো মাল্টিপল বার্সার non-protein is 30 to 50 non-proteins has to be given per 30 to 50 non-protein and 1.5 to 3 protein. এটা per gram per kg in 24 hours. ওই লোকটার যদি 50 কেজি ওজন হয়, ওই লোকটার যদি 50 কেজি ওজন হয়, তাহলে এটা আসবে 50 হলে 50 নন প্রোটিনস, 50 into 50 2500 নন প্রোটিন, 1.5 into 3 প্রোটিন, 50 গ্রামস প্রোটিনের মতন, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 75 গ্রাম প্রোটিনসের মতন তুমি দিতে পারো। ওই আমরা প্রোটিনস অ্যালবুকেয়ার পাউডার পাওয়া যায়, অ্যালবুকেয়ার পাউডার, ওটা প্রোটিন পাউডার। তোমরা বাড়িতে বুড়ি লোকেরা, বুড়ি মা, দাদু, দিদাদের বলতে পারো, প্রোটিন যদি এদের কম থাকে, অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিও দেখতে পারো ব্লাডে, যদি প্রোটিনটা কম থাকে অ্যালবুকেয়ারটা বলবে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে, অ্যালবুমিন প্রোটিনস রাইজ করবে, প্রোভাইডেড ওদের কিডনিজ ভালো আছে, প্রোভাইডেড ওদের লিভারটা ঠিক আছে। তো অ্যালবুকেয়ার পাউডারটা আমরা মিশিয়ে ভাতে, দ্যাট ইজ এন্টেরাল রুট, এন্টেরাল রুট ভাতে মিশিয়ে প্রোটিন খাচ্ছে। ওকে, ডাল খাচ্ছে, ডাল খেতে পাচ্ছে না, মাংস মাছ খেতে পাচ্ছে না, হজম হচ্ছে না, অ্যালবুকেয়ার ডাইরেক্ট প্রোটিনস তুমি দিতে পারছো, ঠিক আছে। Vitamins, minerals, trace elements can get catabolism and loss of lean body mass, low in calcium, magnesium, zinc, phosphorus. এগুলো সব ক্যাটাবলিজম, আমাদের বডিটাতে কি হয়, মেটাবলিজম হয়। অ্যানাবলিজম ইজ ইউ আর বিল্ডিং ইট আপ, ক্যাটাবলিজম when there is a breakdown. Surgery means breaking down. Surgery, recuperation, resuscitation মানে you are building up, trying to build up. So when you are trying to build up, you have to give potassium, magnesium, zinc, phosphorus and sulfur as well. They are in very trace elements, they are in very micrograms units only, not much. Kintu you have to estimate blood levels দেখে ওইগুলোকে supplementation করতে হবে। But what is the actual level that you require per day supplementation, একটু rough idea থাকলে ভালো। How to administer, how to monitor progress, তো blood test দিয়ে, clinical দিয়ে, patient memory দিয়ে, this is treatment primary, surgery, fluid electrolyte, antibiotics দেবে, critical care monitoring support, you know, pre-op and post-op, অপারেশন করার আগে পেশেন্টের আমরা সবকিছু দেখে নেব নর্মাল আছে কিনা, তবে নিউট্রিশন দিয়ে প্রপার করে তারপর আমি অপারেশনে নেব। তো প্রি-অপ অ্যান্ড পোস্ট-অপ আমাকে একটা আলাদা রেজিম অফ ট্রিটমেন্ট হবেই। পোস্ট-অপে আমি বেশি করে ফ্লুইডস দেবো, 2.5 লিটার্স পার ডে, অ্যান্ড প্রি-অপ ওটা আমি দেখে নেব যে ফ্লুইড, ব্লাড, হিমোগ্লোবিনটা যেন দরকার হলে দিয়ে দাও, ইউরিনটা কম হলে ভালো করে, রিহাইড্রেশন হলে হাইড্রেট করে দাও। হাইড্রেশন মানে ফ্লুইডসটা বেশি দিয়ে দিতে হবে।
You are trying to make the patient ready for getting operated, pre-op. Pre-op, making the patient stable for operation. You are supplementing all the things, making him ready for the operation. Otherwise, your post-op will be zero. If your patient is not good, even after best surgery, your operation will be bad. So, for a good operation, you have to have a very good immunity for the patient. To build up the immunity, you have to have a very good nutrition, and there should not be any patient should not be malnourished. There should not be any problem with the body. Mental status যেন ঠিক থাকে, heart যেন function ঠিক থাকে, ECG, echo, everything is done before a operation. Echo, ECG, LFT, HBTC, DC, fasting PP sugar, এগুলো সব করিয়ে নিয়ে নর্মাল লেভেল থাকলে তাহলেই অপারেশন নেওয়া হয়। That is a pre-anesthetic checkup. What is pre-anesthetic checkup? Seeing that your patient can be operated and taken up for the operation. Operation is a major situation where you make everything disbalanced. Everything is disbalanced. আমি কাটছি, ছুটছি, ব্লাড স্পার্ট করছে, ইউরিন বন্ধ আছে, ক্যাথেটার করার পরে ইউরিন হচ্ছে না, এখানটা বাদ দিলাম, ওখানটা বাদ দিলাম, এখানটা জুড়লাম, ওখানটা, everything is will be in disarray. The patient has to be okay. So post-operative patient should be okay. More than 20% loss of average body weight is associated with high morbidity. হ্যাঁ, এই যে যদি এত বড় অপারেশন হয় যে যেখানে তোমার 20% of the average body weight is lost, 20% body weight is lost through fluids, through body mass, তোমার মাসল কেটে বাদ দিচ্ছ, তোমার অ্যাম্পুটেশন করছো, হাত কেটে আউট করে দিচ্ছ, তাই তো? ইফ ইউ আর বিকামিং সার্জন, বি রেডি, তোমার অ্যাম্পুটেশন করতে হচ্ছে পুরো জ্ঞান। তুমি সব জায়গায় মাইক্রোস্কোপে 6 ঘন্টার মধ্যে গিয়ে মাইক্রোস্কোপ পাবে না যে তোমার হাতটা সেলাই হয়ে যাবে। পাবে কি? সব জায়গায় বরফের মধ্যে করে নিয়ে যাচ্ছ, সব জায়গায় পাচ্ছ না। মোর দ্যান 6 আওয়ার্স, 12 আওয়ার্স, 11-12 আওয়ার্স হলেও তো গ্যাংগ্রিন ধরে গেছে। ইউ হ্যাভ টু রিডিউস ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিন, ইউ হ্যাভ টু রিডিউস। একটা পা দেখেছিলাম, একটা ভদ্রমহিলার পাটা, তারুণিকিয়া বলে, আমি ওটা আইডি করতে নিয়ে গেছিলাম, ওটা পুরো পাটা পচে গেছিল, পাটা পচে গেল। ওকে সায়েন্স অপারেশন বলেছিল, একদম পুরো ফুটটা, গোটা ফুটটা বাদ দিতে হতো। ও ব্লাড সুগারটা কন্ট্রোল করলাম, ওর হাইপোপ্রোটিনিমিয়া ছিল ওটাকে কন্ট্রোল করলাম, ওর মাইট্রাল স্টেনোসিস ছিল, তো সেটাকে ও অপারেট করে আনলো। ইনস্পাইট অফ দ্যাট দ্য হোল দিস পোর্শন হ্যাড টু বি অ্যাম্পুটেড সো দ্যাট দ্য রিপেয়ার্ড পোর্শন যেটুকু বাকি আছে ওটা যেন ভালো থাকে। আমার হয়েছে উন্ডটা গ্রেট টোতে, কিন্তু আমাকে বাদ দিতে হচ্ছে অনেকটা দূরে। কেন? ওখানটা তো পছন্দ ধরে যেতে পারে। ডিভাইটালাইজেশন, ডিভাইটালাইজড টিস্যু খারাপ হতে শুরু করে দিচ্ছে, টিস্যু খারাপ হতে শুরু করে দিচ্ছে, এবারে তো বাদ দিতে হবে। ইট ক্যান নট রিজেনারেট, ইট উইল নেভার বিকাম গুড। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ amputation in a place where there won't be degeneration, further degeneration won't be there. Okay, आज के लिए इतना। we are going to discuss about the thiazide group of diuretics. Thiazide group of diuretics, thiazide groups of diuretics এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে। not, that is the classification is not depends upon the action or mechanism of action of these drugs. This is based on the structure, that is thiazide group of diuretics or thiazide like diuretics, and আরেকটা গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স রয়েছে থায়াজাইডের মতোই কাজ করে, কিন্তু দে আর নট স্ট্রাকচারালি সিমিলার টু দ্য থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য থায়াজাইড লাইক ডায়োরেটিক্স। হ্যাঁ, একটা বলা থায়াজাইড টাইপ ডায়োরেটিক্স আর থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স, আর একটা থায়াজাইড লাইক ডায়োরেটিক্স, বাট দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ দিস টু গ্রুপ অফ ড্রাগস ইজ সিমিলার। ঠিক আছে, কোথায় কাজ করে? দিস গ্রুপ অফ ড্রাগস অ্যাক্টস ইন দ্য আর্লি ডিসিটি, early DCT, DCT means DCT, distal convoluted tubule। এর আগের দিন যা কাজকর্ম হয়েছিল, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলে মেইনলি অ্যাক্ট করে। তারপর এটা ছিল হচ্ছে লুপ ডায়োরেটিক্স, দ্যাট অ্যাক্টস মেইনলি অন দ্য লুপ অফ হেনলে। কোন লিম্বে কাজ করে? অ্যাসেন্ডিং না ডিসেন্ডিং? অ্যাসেন্ডিং এর কোনটা? থিক পার্ট না থিন পার্ট? ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, TAL। সেখানে কোনটাকে ব্লক করছিল? সোডিয়াম পটাশিয়াম 2Cl মাইনাস, মানে সোডিয়াম প্লাস
কে প্লাস Na প্লাস কে প্লাস 2Cl মাইনাস সিম্পোর্টারকে ব্লক করছিল। এরপরে আসছে ডিসিটি, ডিসিটির প্রক্সিমাল পার্ট বা আর্লি পার্টস অফ ডিসিটিতে অ্যাক্ট করে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স। ঠিক আছে, কার উপরে অ্যাকশন করে? দ্যাট অ্যাক্টস অন দ্য NaCl সিম্পোর্টার, সোডিয়াম প্লাস অ্যান্ড ক্লোরাইড মাইনাস, মানে Na প্লাস অ্যান্ড Cl মাইনাস সিম্পোর্টার। কেন সিম্পোর্টার বোঝা যাচ্ছে? বিকজ অফ দ্য নেট এফেক্ট অফ আয়ন ইজ নিউট্রাল, একটা ক্যাটায়ন রয়েছে একটা অ্যানায়ন রয়েছে আর দুটো একই দিকে ট্রান্সপোর্টেড হচ্ছে, সেজন্য সিম্পোর্টার। Na প্লাস Cl মাইনাস সিম্পোর্টার। ইট ইজ অফ, আর এই থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স এর একটা উইক কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর প্রপার্টিও রয়েছে, উইক কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর প্রপার্টি। ঠিক আছে, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কার এক্সক্রিশন বাড়াচ্ছিল? বাইকার্বনেট অ্যান্ড ফসফেটস এর এক্সক্রিশন মেনলি বাড়ায়, তাহলে এটাও টু সাম এক্সটেন্ট বাইকার্বনেট অ্যান্ড ফসফেট এক্সক্রিশন will increase under the influence of thiazide group of diuretics। সেটা thiazide like and thiazide type diuretics দুটোরই সেম কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর প্রপার্টি রয়েছে। ঠিক আছে, এবার is it a high efficacy diuretic? No, it is not a high efficacy diuretic because most of the sodium কোথায় absorb হয়? What is the site of maximal sodium reabsorption after filtration? PCT. Approx 65% of the filtered load of the sodium is reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and then তারপরে মেন বাল্কটা কোথায় অ্যাবজর্ব হয়? রিঅ্যাবজর্ব হয়, অ্যাবজর্ব না রিঅ্যাবজর্ব কোথায় হয়? নেক্সট, ডিসেন্ডিং থিন লিম্বে কিছু হবে? কোনো সলিউট ট্রান্সপোর্ট হবে? বিকজ সেখানে শুধু ওয়াটার পারমিয়াবিলিটি আছে, দেয়ার ইজ নো সল্ট, কোনো ট্রান্সপোর্ট হবে না। তারপরে অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, অ্যাসেন্ডিং লিম্বে দুটো পার্ট, একটা থিন পার্ট একটা থিক পার্ট। এই থিন অ্যান্ড থিক বোথ পার্ট ইজ ইমপারমিয়েবল টু ওয়াটার, বাট থিন পার্ট ইজ পারমিয়েবল টু NaCl অ্যান্ড ইউরিয়া অ্যান্ড থিক পার্ট ইজ অনলি পারমিয়েবল টু NaCl। ঠিক আছে, তাহলে এরপরে নেক্সট 25%, মানে প্রথমে হলো 65%, তারপরে বাল্ক 25% সোডিয়াম উইল বি রিঅ্যাবজর্বড ইন দ্য ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, তাহলে মোটামুটি 90% হয়ে গেল। ঠিক আছে, এরপরে রেস্ট অফ দ্য যেটা থাকছে, রেস্ট অফ দ্য সোডিয়াম, তার মধ্যে থেকে 5% ইজ রিঅ্যাবজর্বড, রেস্ট অফ দ্য সোডিয়াম ইজ রিঅ্যাবজর্বড ইন দ্য ডিসিটি। ঠিক আছে, ডিসিটি আর কিছু কিছু আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি ভ্যাসোপ্রেসিন, কিছুটা কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্টেও কিছুটা রিঅ্যাবজর্ব হয় আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি ভ্যাসোপ্রেসিন। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি বাল্ক যে আলটিমেটলি 5 to 10% সোডিয়াম যাচ্ছে ডিসিটিতে, 10% ফিল্টার্ড লোডের। ঠিক আছে, এবার এটা কতটা ব্লক করবে? অ্যাপ্রক্সিমেট দেখা যায় যে 5% ইজ এক্সক্রিটেড ভায়া ইউরিন, তাহলে খুব একটা বেশি এটা ভালো ন্যাট্রিউরেটিক প্রপার্টি খুব বেশি নেই। ঠিক আছে, আর ন্যাট্রিউরেটিক প্রপার্টি নেই, কিন্তু এরপরে কি হয়? থায়াজাইড ডায়োরেটিক বা লুপ ডায়োরেটিক্স এর ক্ষেত্রে কি হয়? আলটিমেটলি দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ সোডিয়াম লোড, তাহলে আনঅ্যাবজর্বড সোডিয়াম এরপরে কোথায় যাবে? কালেক্টিং ডাক্টে। আর্লি ডিসিটির পর লেট ডিসিটি অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্টে যাবে। কালেক্টিং ডাক্টে কিছু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন মেকানিজম রয়েছে, তার একটা হয় দুটো পাথওয়েতে হয়, একটা অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস পাথওয়েতে আর একটা এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে হয়। এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ইনঅ্যাক বলা হয়, এপিথেলিয়াল Na চ্যানেল, আর আরেকটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস পাথওয়ে। এবার সেইখানে কিছুটা সোডিয়াম আবার রিঅ্যাবজর্ব হয়। ঠিক আছে, এই সোডিয়াম যখন রিঅ্যাবজর্ব হয়, টু মেইনটেইন দ্য ইন্ট্রালুমিনাল আয়নিক ব্যালেন্স, তখন সেখানে কি সিক্রেটেড হয়? ইন রেসপন্স টু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, potassium K plus, that is another cation, and H plus, that is a cation, that is also a cation, that is secreted in response to sodium reabsorption in the late DCT and cortical collecting duct। collecting duct এ দুটো পার্ট থাকবে, একটা কর্টেক্সে থাকে আর একটা মেডালা। cortical collecting duct এ and early DCT তে, a late DCT তে sodium is reabsorbed, আবার তখন কি হয়? ইন রেসপন্স টু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন টু মেইনটেইন দ্য আয়নিক ব্যালেন্স ইন দ্য
লুমিনাল ফিল্ট্রেট, এই যে লুমেনের মধ্যে যে ফিল্ট্রেটেড মেটেরিয়ালগুলো থাকে সেখানে সোডিয়াম, এই ইন রেসপন্স টু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন পটাশিয়াম অ্যান্ড H+ সিক্রেটেড হয়। ঠিক আছে, তাহলে থায়াজাইড ডায়োরেটিক্সের জন্য কি এফেক্ট হতে পারে? ইনক্রিজ সোডিয়াম লোড বাড়বে ইন দ্য লুমিনাল ফ্লুইড। ইন রেসপন্স টু ইনক্রিজ সোডিয়াম লোড ইন দ্য লুমিনাল ফ্লুইড, সেটা ডিসিটিতে গিয়ে আলটিমেটলি কিছুটা পটাশিয়াম অ্যান্ড H+, K+ অ্যান্ড H+ সিক্রেশন বাড়বে। তাহলে H+ সিক্রেশন বাড়লে কি হতে পারে বডিতে? H+ কি? ইট ইজ অ্যান অ্যাসিড, তাই তো? H+ তো অ্যাসিড, অ্যাসিডিটি পিএইচ মেনটেন করে। ঠিক আছে, তাহলে H+ যদি বডি থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে কি অসুবিধা হতে পারে? থায়াজাইড যদি বেশি হয়, থায়াজাইডের সাইড এফেক্ট এখান থেকে আসবে, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। আর পটাশিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে হাইপোক্যালিমিয়া, তার মানে হাইপোক্যালিমিক অ্যালকালোসিস উইল প্রেসিপিটেট যদি থায়াজাইড ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় বা থায়াজাইড যদি এক্সেসিভ ডোজ দেওয়া হয় বা থায়াজাইডের সাইড এফেক্টে এটা হতে পারে। ঠিক আছে, আদার্সের মধ্যে সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড আয়ন এক্সক্রিশন টু সাম এক্সটেন্ট বাড়বে, সোডিয়াম ক্লোরাইড বাড়লো, আর এদিকে হচ্ছে পটাশিয়াম অ্যান্ড H+ আয়ন সিক্রেশন বাড়বে। এবার অন্যান্যগুলোর মধ্যে কি হবে? যেটা লুপ ডায়োরেটিক্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটাকে বলা হয়, যে নিউমোনিক হিসাবে বলা হয় লুপ লুজ ক্যালসিয়াম। ঠিক আছে, লুপ ডায়োরেটিক্স ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশন বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন উইল গ্রেটার, ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন ভালো হবে। ঠিক আছে, লুপ ডায়োরেটিক্স অ্যান্ড এবার ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কোথায় হয়? একটা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল আর একটা ডিসিটি, মানে যেখানে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স কাজ করে, সাইট অফ মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সেখানেই থায়াজাইড আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি থায়াজাইড দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন। একটা সাইট হচ্ছে পিসিটি অর প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, আর একটা হচ্ছে ডিসিটি, আর্লি ডিসিটি, যেখানে সাইট অফ অ্যাকশন অফ থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স। ঠিক আছে, তাহলে এটা দেখা গেল লুপ লুজ ক্যালসিয়াম, থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক কিন্তু ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়াবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা কাদের ক্ষেত্রে হেল্পফুল হতে পারে? যাদের ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোসিস রয়েছে, পোস্ট মেনোপজাল উইমেনদের ক্ষেত্রে এটা হেল্পফুল হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোটিক চান্সেস বেশি থাকে, তাহলে সেখানে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক ভালো কাজ করতে পারে। আর যদি সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ভিটামিন ডি দেওয়া হয় তাহলে সেখানে ভিটামিন ডি এর অ্যাকশনকে এনহ্যান্স করতে পারে। ঠিক আছে, আর লুপ ডায়োরেটিক্স অ্যান্ড থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স they both initially increase the uric acid excretion. Initially মানে acute phase they will increase the uric acid excretion, but in long term they both reduces the uric acid excretion. তার মানে there is a chances of developing hyperuricemia. তাহলে বলতে পারিস তাহলে গাউটও ডেভেলপ করতে পারে, এরপর যখন গাউট করানো হবে, গাউট হাইপারইউরিসেমিয়ার জন্য হয়, হাইপারইউরিসেমিয়া থেকে প্রেসিপিটেট করে গাউট হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং হাইপারইউরিসেমিয়া, তারপরে গাউট, কিন্তু খুব একটা প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় খুব একটা সেরকম কিছু হয় না গাউট। ঠিক আছে, বাট দেয়ার ইজ এ চান্স। আরেকটা কি করে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক? থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক আনমাস্ক দ্য ডায়াবেটিস মেলাইটাস। আনমাস্ক মানে যার হয়তো এখনো ডায়াবেটিস মেলাইটাস বর্ডার লাইনে ছিল, ডায়াবেটিস এখনো হয়নি, বর্ডার লাইন ছিল, যে ফাস্টিং গ্লুকোজ, ব্লাড গ্লুকোজ বা পোস্টপ্যান্ড্রিয়াল ব্লাড গ্লুকোজ বর্ডার লাইনে ছিল, তাদের ক্ষেত্রে আনমাস্ক করে দেবে, এবার ডায়াবেটিসটা প্রেসিপিটেট করে যাবে, বিকজ অফ দে রিডিউস দ্য ইনসুলিন সিক্রেশন, একটা ইনসুলিন সিক্রেশন কমাবে অ্যান্ড গ্লুকোজ মেটাবলিজমকে ইম্পেয়ার করে। ঠিক আছে, তাহলে এটা লং টার্মে এটা দেখা যায় যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস আনমাস্ক করতে পারে। ঠিক আছে, দেয়ার ইজ এ চান্স। তাহলে ডায়াবেটিক যে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় দেওয়ার আগে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে, বা প্রি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স ছাড়া অন্য কোনো ডায়োরেটিক দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স এর ক্ষেত্রে? থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স ক্ষেত্রে যেটা ইনিশিয়ালি কিছু দেখা যেতে পারে অ্যাকিউট ট্রানজিয়েন্ট মায়োপিয়া হতে পারে, আর কিছু কিছু সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন, হেডেক, ভার্টাইগো, জিআই ম্যানিফেস্টেশন, মানে জিআই ইনটলারেন্স বলবো না, ইনটলারেন্স আলাদা টার্ম, যে জিআই সাইড এফেক্ট মানে নজিয়া, ভমিটিং এই টাইপের হতে পারে, কিছু হেমাটোলজিক্যাল রিয়াকশন অ্যান্ড কিছু ডার্মাটোলজিক্যাল রিয়াকশন। ডার্মাটোলজিক্যাল রিয়াকশনের মধ্যে কিছু স্কিন র্যাশ হতে পারে, এসএলই প্রেসিপিটেট করতে পারে, এইগুলো হতে পারে। আর আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে ফটো সেন্সিটাইজেশন। ঠিক আছে, রোদে বেরোলে চুলকাতে পারে, ইচিং হতে পারে থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স নেওয়ার পরে। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো থায়াজাইডসের সাইড এফেক্টসে হতে পারে।
এরপরে কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স? থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স কোথায় কোথায় ইউজ হয়? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইডিমা টু মোবিলাইজ দ্য ফ্লুইড, এক্সট্রাভ্যাসেশন অফ ফ্লুইড, বা যে কোনো ইডিমাতে, যে সিরোটিক ইডিমা হতে পারে, নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ইডিমা হতে পারে, বা হার্ট ফেলিওর ইনডিউসড ইডিমা হতে পারে। এই সমস্ত ইডিমাগুলোর ফ্লুইডকে মোবিলাইজ করতে ইউজ করা হয় থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স, ইউজ করা যায়, বাট ইট ইজ লেস এফিকেসিয়াস দ্যান দ্য লুপ ডায়াবেটিক্স। It is also used in the treatment of the hypertension, essential hypertension. It is a first 4 line, 4টে ড্রাগ আছে, ফার্স্ট লাইন ড্রাগস। দেয়ার আর 4 ফার্স্ট লাইন ড্রাগস, তার মধ্যে একটা হলো থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স, ঠিক আছে। এবার ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যেটা আরেকটা যেটা হয়, থায়াজাইডের ক্ষেত্রে কোথায় ইউজ করা যায়? থায়াজাইড ইজ, যদিও এটা কন্ট্রাডিক্টরি মেকানিজম, কন্ট্রাডিকশন করে। ডায়াবেটিস কি করা হয়? ডায়াবেটিস হচ্ছে আমাদের ফ্লুইড মোবিলাইজ করতে ইউজ করা হয়, বাট তার মানে কি ডাইউরেসিস করতে ইউজ করা হয়, বাট সামটাইম ইট ইজ ইউজড অর সামটাইমস না, ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। প্যারাডক্সিক্যাল ইউজ, diabetes insipidus, nephrogenic diabetes insipidus. There is 2 type of diabetes insipidus, that is the central diabetes insipidus and one is nephrogenic diabetes insipidus. One is due to ভ্যাসোপ্রেসিনের ফরমেশন, ভ্যাসোপ্রেসিনের রিলিজের প্রবলেম, আরেকটা হচ্ছে রিসেপ্টরের প্রবলেম, রিসেপ্টর ভ্যাসোপ্রেসিন রিসেপ্টরের প্রবলেম, সেই জন্য ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, ঠিক আছে। ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বিকজ ইট প্যারাডক্সিক্যালি রিডিউসেস দ্য ইউরিন ভলিউম এক্সক্রিশন। ইউরিন ভলিউম যেটা বেরোচ্ছিল সেটা 50% পর্যন্ত রিডিউস করতে পারে আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ দি থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স। The mechanism owing to volume depletion, as it is a diuretic, initially there is a volume depletion, there is a reduced filtered load, এক নম্বর। আরেকটা হতে পারে proximal convoluted tubule, there is a increased reabsorption in the proximal convoluted tubule owing to volume contraction। ভলিউম কন্ট্রাকশনের জন্য প্যারাডক্সিক্যাল এফেক্ট, বারবার বলছি, থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? ব্রোমাইড ইনটক্সিকেশন, Br মাইনাস, ব্রোমাইড ইনটক্সিকেশনের ক্ষেত্রেও সামটাইমস থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স ক্যান বি ইউজড, ঠিক আছে। ড্রাগ ইন্টারাকশন কিছু রয়েছে, যেমন ভিটামিন ডি এর সাথে ফেভারেবল, লিথিয়ামের সাথে লিথিয়ামের অ্যাকশন এনহ্যান্স করে, লুপ ডায়াবেটিক্সের অ্যাকশন এনহ্যান্স করে। দুজন একসাথে ইউজ করলে সিভিয়ার ডায়াবেটিস হতে পারে, ঠিক আছে। এই সমস্ত জায়গায় ফেভারেবল এফেক্ট। অ্যানাস্থেটিক ড্রাগসের ক্ষেত্রে ফেভারেবল এফেক্ট। ডিজিটালিস গ্লাইকোসাইডস, ডিজিটালিস গ্রুপ অফ ড্রাগ যেগুলো কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস, তার অ্যাকশনকেও এনহ্যান্স করে, ঠিক আছে। বাট ইট অলসো মে প্রেসিপিটেট টক্সিসিটি যদি আনমনিটরড থাকে। যদি মনিটর না করা হয় তাহলে টক্সিসিটি, ডিজিটালিস গ্লাইকোসাইড ইনডিউস টক্সিসিটিও প্রেসিপিটেট করতে পারে বিকজ অফ co-administration of thiazide group of diuretics and digitalis glycosides হতে পারে, ঠিক আছে। এছাড়া ফেভারেবল এফেক্ট থাকে। অ্যাম্ফোটেরিসিন বি অ্যান্ড কর্টিকোস্টেরয়েড যদি co-administer করা হয়, দেয়ার ইজ চান্সেস অফ ডেভেলপিং হাইপোক্যালিমিয়া মোর, হাইপোক্যালিমিয়া আরও বেশি ডেভেলপ করতে পারে, ঠিক আছে। কিছু ড্রাগ আছে যারা এর অ্যাকশনটাকে অ্যাটেনিউয়েট করে, তার মধ্যে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস অ্যাটেনিউয়েটস দ্য অ্যাকশন অফ দি থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লুপ ডায়াবেটিক্সের অ্যাকশনকে অ্যাটেনিউয়েট করতে পারে। আর বাইলাসিস সিকোয়েন্সট্যান্ট কিছু ড্রাগ রয়েছে, কোলেসেলেভাম, কোলেস্টারামিন, কোলেস্ট্রিপল, দিস আর দ্য ড্রাগস they are reducing the absorption of the thiazide group of diuretics from the GI tract, orally যদি দেওয়া হয় তাহলে এইসব, তাহলে this is all about the approximately all about the thiazide group of diuretics। আর আরেকটা যেটা, যে ডিসিডিটা কোথায় থাকে, ডিসিডি যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন চিন্তা করা হয় তাহলে কোথায় দেখা যায় যে ডিসিটির আগে অলরেডি ফ্লুইডগুলো যেখান দিয়ে পাস করে আসে সেটা কিন্তু অলরেডি ম্যাকুলা ডেন্সাকে পাস করে চলে আসে। তাহলে এই ম্যাকুলা ডেন্সা যেহেতু অলরেডি পাস্ট, তাহলে দেয়ার ইজ থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স তারপরে কাজ করছে। সেই জন্য থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্সের সলিউট লোডের ওপরে টিবিউলোগ্লোমেরুলার ফিডব্যাক বা রেনিন রিলিজেস এগুলো রিলেটেড নয়। তার মানে রেনাল ব্লাড ফ্লোতে খুব একটা বাড়বেও না কমবেও না, ঠিক আছে। রেনাল ব্লাড ফ্লো অ্যান্ড জিএফআর খুব একটা বাড়বেও না কমবেও না। এবার থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স যেটা হয়, থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্সের সবকটা থেকে দুটো থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স ইজ আলাদা, that is one is indapamide and one is metolazone. These two are different because
thiazide group of diuretics need to access the luminal side of DCT luminal DCT যে সেলগুলো রয়েছে চারিদিকে লুমেনের চারিদিকে যে সেল রয়েছে তার লুমিনাল সাইডে আসতে হবে। তো দে মাস্ট হ্যাভ টু সিক্রেট উইদিন দ্য লুমেন, তারপরে এদিক থেকে লুমিনাল সাইড অ্যাক্সেস করতে হবে। ঠিক আছে, লুমিনাল সাইড অ্যাক্সেস না করতে পারলে কিন্তু থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক কাজ করতে পারবে না। সেই জন্য যদি রেনাল জিএফআর মানে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট যদি খুব কমে যায় তাহলে অন্যান্য থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক কাজ করবে না এক্সেপ্ট মিটোলাজন। মিটোলাজনটা কি করে? মিটোলাজন হচ্ছে লেস দ্যান 30 ml per minute জিএফআরেও কাজ করে, ইট ইজ অ্যান এক্সেপশন। আরেকটা হচ্ছে ইন্ডাপামাইড, that is used in the treatment of the isolated systolic hypertension subtypes because it has some vasodilatory property, so they are capable of reducing blood pressure apart from their diuretic action। ঠিক আছে, এই দুটো একটু আলাদা, মিটোলাজন ইন্ডাপামাইড। ঠিক আছে, এরপরে নেক্সট গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স হচ্ছে অসমোটিক ডায়োরেটিক্স। অসমোটিক ডায়োরেটিক্স, এর অসমোটিক ডায়োরেটিক্স এর মেইন মেকানিজম অফ অ্যাকশন, এর কিছু কিছু নাম বলতে পারবি? অসমোটিক ডায়োরেটিক্স, ম্যানিটল, গ্লিসারিন, এগুলো দিস আর দ্য অসমোটিক গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স। ইউরিয়া ইজ অলসো অসমোটিক গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক। এরা কি করে জেনারেলি? এরা হচ্ছে যে আমাদের যখন ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, যা আইভিতে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, দে ইনক্রিজেস দ্য প্লাজমা অসমোলালিটি। ঠিক আছে, অ্যান্ড দে অলসো ফ্রিলি ফিল্টার্ড ভায়া দ্য গ্লোমেরুলাস দিয়ে ফ্রিলি ফিল্টার্ড হয়, সেখানে রিঅ্যাবজর্ব, আর এদের রিঅ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি খুব কম, এদেরকে যে আবার টিবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন হয় সেটাও খুব কম। তাহলে দে ইনক্রিজেস দ্য প্লাজমা অসমোলালিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনক্রিজেস দ্য অসমোলালিটি অফ দি লুমিনাল ফ্লুইড। লুমিনাল ফ্লুইড কার? কিডনির কোথায়? গ্লোমেরুলাসের পরে যে আমাদের নেফ্রনস আছে, নেফ্রনসের ভেতরে লুমিনাল ফ্লুইড, তার ভেতরে অসমোলালিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। অ্যাজ ইট ইজ ইনক্রিজিং দ্য অসমোলালিটি, তাহলে কি হবে? এক্সট্রাভাস্কুলার বা সেলুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে ফ্লুইড এসে এক্সট্রা সেলুলার কম্পার্টমেন্টের ফ্লুইড ভলিউমটা বাড়াবে, মানে যেখানে যেখানে ও অসমোলারিটি বাড়াবে সেখানে সেখানে ফ্লুইড ইন্ট্রুশন হবে, ফ্লুইড সেখানে সেখানে আসবে। তাহলে বাই দিস ওয়ে ইট ক্যান রিডিউসেস দ্য ইডিমা। তাহলে ইডিমার ফ্লুইড কোথায় থাকে? যে এক্সট্রা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে থাকে। আমরা ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে আমরা ম্যানিটল বা গ্লিসারিন বা ইউরিয়া দিচ্ছি। ইউরিয়া দিলে কি হবে? প্লাজমা অসমোলালিটি বাড়বে, সো ইট অ্যাট্রাক্টস দ্য ওয়াটার ফ্রম দ্য এক্সট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেলুলার ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট, সেলের ভেতর থেকেও ফ্লুইড কিন্তু বাইরের দিকে আসবে বিকজ অফ অসমোসিসের জন্য আসবে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে এর ইডিমা মোবিলাইজ করতে পারে। ঠিক আছে, আর কি করতে পারে এটা? যে যেহেতু অ্যাজ ইট ফ্রিলি ফিল্টার্ড ইন দ্য গ্লোমেরুলাস, ঠিক আছে, গ্লোমেরুলাসে ফ্রিলি ফিল্টার্ড হবে, তাহলে এটা লুমিনাল ফ্লুইডের অসমোলারিটি বাড়িয়ে দেবে। লুমিনাল ফ্লুইডের অসমোলারিটি যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসের মধ্যে যে অসমোলারিটি বাড়বে, তাহলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলের যদি অসমোলারিটি বাড়ে, সেখানে যে ওয়াটারটা যে ফ্রিলি ফ্লো হচ্ছিল, যে প্যারাসেলুলার পাথ হয়ে দিয়ে ফ্রিলি ফ্লো হওয়াটা বন্ধ হবে। যদি প্যারাসেলুলার পাথওয়েতে ওয়াটার যদি ফ্রিলি ফিল্টার না হয়, ওয়াটার যদি ফ্রিলি রিঅ্যাবজর্ব না হয়, তাহলে ইন্ট্রালুমিনাল সোডিয়াম অ্যান্ড অন্যান্য সলিউটসের যে কনসেন্ট্রেশন আছে সেটা বাড়বে না কমবে? অন্যান্য সলিউটসের কনসেন্ট্রেশন যেটা আছে সেটা বাড়বে না কমবে? বল। ওয়াটার যেতে পারছে না, তাহলে কি হবে? কনসেন্ট্রেশন তো কমবে। যদি ওয়াটার ফ্রিলি ফিল্টার্ড হয়ে চলে যেত দুপাশে, লুমেন থেকে যে পাশে চলে গেল, তাহলে কি হবে? সলিউট তো যাচ্ছে না, আগে ওয়াটার চলে গেল, তার মানে টোটাল ভলিউম কমে গেল। ভলিউম কমলে কি হবে? ভেতরের কন্টেন্ট, সলিউট কন্টেন্ট তো একই থেকে গেল, তাহলে সেখানে একটা ইনক্রিজ ইন দ্য সলিউট কনসেন্ট্রেশন হলো, তাহলে একটা ট্রান্স এপিথেলিয়াল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, মানে হাই থেকে লোতে যাওয়ার একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হতো। কিন্তু সেটা তো হবে না, বিকজ অফ ম্যানিটল increases the osmolality of the intraluminal fluid, so it reduces the reabsorption of water and maintain the decreased concentration of different solutes that are reabsorbed in the proximal convoluted tubule। ঠিক আছে, এবার এরপরে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল তো হয়ে গেল, এরপরে কোথায় আসছে তারপরে ডিসেন্ডিং থিন লিম্বেও একই ব্যাপার। ওখানে কি ছিল? দ্যাট ইজ পারমিয়েবল টু অনলি ওয়াটার, তাহলে সেখানেও এটা ইনক্রিজ ইন অসমোলারিটি কন্টেন্টের জন্য ওয়াটারটা খুব একটা যাবে না।
এরপরে কোথায় আছে অ্যাসেন্ডিং থিন লিম্ব, অ্যাসেন্ডিং, তারপরে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব। অ্যাসেন্ডিং থিন লিম্বে কি হতো, অ্যাসেন্ডিং থিন লিম্বে অনলি সলিউট ট্রান্সফার হতো বিকজ অফ ট্রান্স এপিথেলিয়াল পোটেনশিয়াল, মানে একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট হাই থেকে লোতে যাবে, সোডিয়াম বল, ক্লোরাইড বল, ইউরিয়া বল, সেটা সেখানে যেতে পারছে না বিকজ অফ ডিক্রিজিং কনসেন্ট্রেশন অফ দি সোডিয়াম অ্যান্ড আদার সলিউটস দ্যাট প্রেজেন্ট ইন দ্য ইন্ট্রালুমিনাল ফ্লুইড। তাহলে সেখান থেকে এই জন্যই এই সমস্ত কিছু এক্সক্রিশন এইভাবে বাড়িয়ে দেবে, বাল্কে বাড়িয়ে দেবে, মানে সব কিছুই বাড়িয়ে দেবে। তাহলে সোডিয়াম, পটাশিয়াম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই বাড়তে থাকবে, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিউরিয়া, ম্যাগনেসিউরিয়া, ক্লোরাইড, বাইকার্বনেট, ফসফেট সবই বাড়বে। ঠিক আছে, এইভাবে ম্যানিটল এইভাবে অ্যাকশন করে। তাহলে ম্যানিটলের মেইন সাইট অফ অ্যাকশন মেইনলি দেখা যায় যে বাল্ক ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন বা বাল্ক ডাইউরেসিসটা অ্যাকশন, সেটা লিমিট মেইনলি ডিউ টু দ্য ইটস অ্যাকশন অন দ্য অসমোলারিটি ইন দ্য ইন্ট্রালুমিনাল ফ্লুইড অফ কোন পার্ট, এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং থিন লিম্ব, অর বলতে পারিস দ্য লুপ অফ হেনলে। লুপ অফ হেনলের ওপরই মেইন অ্যাকশন থাকে। দেন ইটস অ্যাকশন যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে পিসিটি, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলে সলিউট রিঅ্যাবজর্পশন বা অসমোলারিটির ওপর ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ইয়ের মেকানিজম অফ অ্যাকশন। এবার আলটিমেটলি কি হয়, এটা যে কি হলো, এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং থিন লিম্বে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন কমিয়ে দিচ্ছে, আবার অ্যাসেন্ডিং থিন লিম্বে সলিউট ট্রান্সপোর্ট কমিয়ে দিচ্ছে। সলিউট ট্রান্সপোর্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর মেডালারি হাইপারটোনিসিটি, সলিউট ট্রান্সপোর্ট। তাহলে সলিউট ট্রান্সপোর্ট যদি মেডালারি হাইপারটোনিসিটির জন্য কমে যায়, তাহলে মেডালারি হাইপারটোনিসিটি কমে যাওয়ার জন্য সেখান থেকে আবার ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন আরও কমে যাবে। একটা ভিসিয়াস সাইকেল বলতে পারিস, বা একটা লুপ টাইপের এফেক্ট, এটার জন্য এটা কমছে, এটার জন্য আবার এটা কমছে। ঠিক আছে, তাহলে আলটিমেটলি এটা এইভাবেও কাজ করে, মেডালারি হাইপারটোনিসিটি কমিয়ে দেবে, মেডালারি হাইপারটোনিসিটি কমিয়ে দেয়, আর আলটিমেটলি রেনাল ব্লাড ফ্লো অনেকটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, রেনাল ব্লাড ফ্লো, ইনক্রিজিং দ্য রেনাল ব্লাড ফ্লো। বিকজ রেনাল ব্লাড ফ্লো কেন হচ্ছে, বিকজ প্রথমে কি হয়, প্রথমে এটা অসমোলারিটি বাড়াচ্ছে, অসমোলারিটি যেই বেড়ে যাচ্ছে প্লাজমা অসমোলারিটি, তারপরে এক্সট্রা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে জল টেনে নিচ্ছে, ওয়াটার অ্যাট্রাক্ট করছে বিকজ অফ অসমোসিস। তাহলে সেখানে প্লাজমা ভিসকোসিটি কমবে, প্লাজমা ভিসকোসিটি কমবে, দেয়ার ইজ এ ইনহিবিশন অফ দি রেনিন রিলিজ অ্যান্ড ইনক্রিজিং দ্য রেনাল ব্লাড ফ্লো। এইভাবে এইটা মেকানিজম অফ অ্যাকশন। কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, মেনলি হচ্ছে আমরা যেরকম ইউজ করতে পারি, গ্লকোমা ইউজ করতে পারি, গ্লকোমা। আরেকটা কোথায় ইউজ করা যায়, সেরিব্রাল ইডিমা, সেরিব্রাল ইডিমা বিকজ অফ যদি ব্লিডিং টাইপের হেমারেজ হয় তাহলে কিন্তু হবে না। বিকজ অফ কেন হবে না, হেমারেজ যেখান দিয়ে হচ্ছে সেখানে তো একটা ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল ব্রিচ হয়েছে, তো সেখান দিয়ে ও বাইরে বেরিয়ে যাবে ভাস্কুলার থেকে এক্সট্রা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে, এক্সট্রা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে ও সেখানে জল অ্যাকুমুলেট করবে বা ওয়াটার রিটেনশন করবে, তাহলে সেখানে সেরিব্রাল ইডিমা বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কমে যেতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে সেরিব্রাল ইডিমা কমাবে সেই সব জায়গায় যেখানে ইসকেমিক সিভিএ হয়েছে, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অথবা ইনফার্কটিভ সিভিএ হয়েছে, নট দ্য হেমোরেজিক টাইপ অফ সিভিএ। ঠিক আছে, গ্লকোমাতে ইউজ করতে পারি। আর রিসেন্টলি এফডিএ অ্যাপ্রুভড একটা ইউজ হয়েছে, যেটা হচ্ছে অ্যারোসোলাইজ প্রিপারেশন ইউজড ফর দ্য মিউকোসিলিয়ারি, এনহ্যান্স দ্য মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি সিস্টিক ফাইব্রোসিস। সিস্টিক ফাইব্রোসিসে মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স এনহ্যান্স করার জন্য ম্যানিটলের একটা অ্যারোসোলাইজ প্রিপারেশন ইউজ করার পারমিশন এফডিএ থেকে পাওয়া গেছে। ঠিক আছে, আরেকটা কিছু হয় ট্রান্স ইউরেথ্রাল প্রসিডিওরের জন্য সব কিছু সময় নন হেমোলাইটিক ইরিগেশনের পার্ট অফ নন হেমোলাইটিক ইরিগেশনের জন্য অনেক সময় ম্যানিটল ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, দিস আর আরেকটা ইউজ করা হয় হচ্ছে ডায়ালিসিস ডিসইকুইলিব্রেশন সিনড্রোম। ডায়ালিসিসে কি হয়, ডায়ালিসিস হচ্ছে ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে সলিউট লোড কমানো হয়, যে বলতে পারিস টক্সিক মেটেরিয়াল যেগুলো অর্ডিনারি বডিতে ডিপোজিটেড হয়ে গেছে, এক্সক্রিটেড হওয়ার দরকার ছিল কিন্তু হচ্ছে না বিকজ অফ কিডনিটা উইক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, সেখানে হচ্ছে না, তাহলে সেইখানে সব জায়গায় যদি এক্সেসিভ সলিউট লোড বডি থেকে বের করে দেওয়া যায় তাহলে উল্টো এফেক্ট হবে। যদি এখানে যেই প্লাজমা অসমোলারিটি কমে যাবে, ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্টে প্লাজমা অসমোলারিটি, ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্টে যদি অসমোলারিটি বেশি থাকে তাহলে ওয়াটার এসকেপ করে ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্টের দিকে যাবে, তখন সেখানে কি ভলিউম কন্ট্রাকশন হবে। ভলিউম কন্ট্রাকশন হলেই হাইপোটেনশন, ডিজিনেস, মাসেল ক্র্যাম্প, কনভালশন, কোমা,
হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে, রেস্টলেসনেস এগুলো হতে পারে। দিস ইজ দ্য ডায়ালিসিস ডিসইকুইলিব্রেশন সিনড্রোম অ্যান্ড ম্যানিটল সামটাইমস ইউজ টু ইনক্রিজ দ্য প্লাজমা অসমোলারিটি ইন কেসেস অফ ডায়ালিসিস ডিসইকুইলিব্রেশন সিনড্রোম। ঠিক আছে, নেক্সট গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স হচ্ছে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স, কে প্লাস স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স। এই যে এই ডায়াবেটিক্স গুলো বললো, লুপ ডায়াবেটিক্স, থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স অ্যান্ড ম্যানিটল গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স, এমনকি বলতে পারিস কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স, সবকটাই কিন্তু পটাশিয়াম এক্সক্রিশন কিন্তু বাড়িয়ে দেয়। মানে এটা কিন্তু পটাশিয়ামের ওপর আলাদা কোনো এফেক্ট নেই। কিন্তু এখানে এই যে ডায়াবেটিক্সগুলো রয়েছে বলা হবে এখন, দিস আর দ্য ডায়াবেটিক্স, দে আর কল্ড দ্য পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স। মানে পটাশিয়ামকে রেখে দেবে, পটাশিয়ামকে ছেড়ে দেবে, পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স। পটাশিয়াম ছাড়া বাকিদের এক্সক্রিশন বাড়াতে পারে। ঠিক আছে, এর পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্সের মধ্যে দুটো ভাগ আছে। দেয়ার ইজ টু টাইপ অফ পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স আর দেয়ার। ওয়ান ইজ এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ইনঅ্যাক্ট ব্লকার, এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ঠিক আছে, আরেকটা গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স যাদেরকে বলা হয় অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট বা অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। ঠিক আছে, অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট বা অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট বা মিনারেলোকর্টিকয়েড। অ্যালডোস্টেরন ইজ অলসো কল্ড মিনারেলোকর্টিকয়েডস। মিনারেলোকর্টিকয়েডসের মধ্যে অ্যালডোস্টেরন আসে। তাহলে মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর ব্লকার বা মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, এমআরএ বা এমআরবি বা যাই বলতে পারিস, অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট যা কিছু বলতে পারিস। তাহলে একটা হলো এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার। এই এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল এটা কোথায় থাকে? এতক্ষণ পর্যন্ত আস্তে আস্তে আলোচনা পিসিটি ডিসিটি হয়ে কোথায় আসলাম আমরা? আর্লি ডিসিটিতে এসেছি। থায়াজাইডস এর কাজ করে যেখানে, ম্যানিটলের অ্যাকশন তো বোঝায় পিসিটি, আর হচ্ছে কোথায়? ডিসেন্ডিং থিমলিংয়ে। ঠিক আছে, এরপরে আমরা আসছি লেট ডিসিটি অ্যান্ড কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্ট, সংক্ষেপে সিসিডিও বলা যেতে পারে, কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্ট। ঠিক আছে, কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্টের প্রিন্সিপাল সেল, দেয়ার ইজ টু টাইপস অফ প্রিন্সিপাল সেল অ্যান্ড এপিথেলিয়াল সেল অর ইন্টারক্যালেটেড সেলস আর দেয়ার। ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল সেলসের মধ্যে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল থাকে। এবার এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল কি করে সেটা তো বললাম, যে যত এরকম সলিউট লোড সোডিয়াম লুমিনাল সলিউট লোড যখন ডেলিভার্ড টু দ্য, যে ডিসিটিতে কি হলো, সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্টার দিয়ে আসছিল কিছু, সেটা ব্লক করছে থায়াজাইড। এবার থায়াজাইড না থাকলে কিছু সোডিয়াম এখানে যেত, তখন সেখানে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলগুলো সেগুলোকে রিঅ্যাবজর্ব করে, এপিথেলিয়াল সোডিয়াম। আর এটার জন্য একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তো চাই, ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট তো চাই। সেটা কিভাবে মেনটেন হয়? ব্যাসোল্যাটারাল সাইডে একটা সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প থাকে, যেটা ওই সোডিয়ামগুলোকে ইন্ট্রাসেলুলার সোডিয়াম অ্যাকুমুলেশন হতে দেয় না। ইন্ট্রাসেলুলার সোডিয়াম অ্যাকুমুলেশন হয়ে গেলে তাহলে রিভার্স ফ্লাক্স ব্যাক করে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে একটা ব্যাসোল্যাটারাল সাইডে একটা সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প কনস্ট্যান্টলি অ্যাক্টিভ থাকে, সেইখান থেকে সোডিয়াম ক্লিয়ার করতে থাকে। সোডিয়াম যেই ক্লিয়ার হলো তাহলে ট্রান্সএপিথেলিয়াল একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়, সেটার জন্য এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল সেই এনার্জি ইউজ করে সোডিয়াম সেখান থেকে রিঅ্যাবজর্পশন করে। অ্যান্ড সোডিয়াম যেহেতু এখান থেকে রিঅ্যাবজর্বড হয়, তাহলে সেখান থেকে কি হবে বললাম, ইন রেসপন্স টু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন দেয়ার ইজ সিক্রেশন অফ দি K প্লাস অ্যান্ড H প্লাস। এটা কিন্তু এই আর্লি লেট ডিসিটি অ্যান্ড সিসিডিতে হয়। ঠিক আছে, এটার আলাদা আলাদা চ্যানেল, নট দ্য সিঙ্গেল চ্যানেল। এটা প্রথমে বলে দিলাম, এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল সে শুধু সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজর্পশন করে, পটাশিয়াম অ্যান্ড H প্লাস সিক্রেশন কিন্তু সেটা আলাদা আলাদা চ্যানেল দিয়ে হয়। ঠিক আছে, পটাশিয়াম সিক্রেশন হয় KIR 1:1 বা ROMK চ্যানেল বা BK চ্যানেল, সেগুলো দিয়ে সমস্ত কিন্তু পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হয়। ঠিক আছে, বা পটাশিয়াম সিক্রেশন হয়, সরি রিঅ্যাবজর্পশন সিক্রেশন। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করছে যে গ্রুপ অফ ডায়াবেটিক্স প্রিন্সিপাল সেলসে রয়েছে, তাদের মধ্যে দুটো নাম আছে, তার অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন। অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন। Triamterene is less potent, 10 times less potent than the amyloid. Amyloid and triamterene, these are the epithelial sodium channel blocker and under the potassium sparing diuretics. কারণ potassium sparing diuretics কেন হচ্ছে? যেহেতু এপিথেলিয়াল সোডিয়াম ট্রান্সপোর্টটাকে ব্লক করছে, তাহলে সেখানে সোডিয়াম তো ভেতরে লুমেনের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে সেখানে পটাশিয়াম সিক্রেশনটা আর হচ্ছে না, আর H প্লাস সিক্রেশনটা আর হচ্ছে না। তাহলে এগুলোর যদি এক্সেসিভ দেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে? সোডিয়াম হাইপোক্যালিমিয়া, হাইপো না হাইপার হবে? কে করে হবে? হাইপার ক্যালিমিয়া হবে।
আর H+ সিক্রেশন হচ্ছে না, সেখানে তাহলে H+ বডির ভেতরে অ্যাসিডোসিস হওয়ার চান্সেস থাকে, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাসিডোসিস থাকলে সেটাকে বাড়িয়ে দেবে আর হাইপার ক্যালিমিয়ার চান্সেস বাড়বে। আর সমস্ত পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্সের যে সাইড এফেক্ট তাদের মধ্যে একটা থাকবে, দ্যাট ইজ হাইপার ক্যালিমিয়া, ঠিক আছে। পটাশিয়াম, কারণ পটাশিয়াম স্পেয়ার করতে করতে এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে বডির পটাশিয়াম লেভেল যেটা নর্মাল দরকার ছিল তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। দেয়ার মে বি সার্টেন সিচুয়েশন, ডিফারেন্ট কারণে হতে পারে, দ্যাট ইজ ডিউ টু। এবার কোথায় কোথায় এই অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন আমরা ইউজ করতে পারি, একটা তার মধ্যে একটা জায়গা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইডিমাতে আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু দে আর লেস এফিকেসিয়াস। কিন্তু এই অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন এই ছাড়াও আরো কিছু কিছু জায়গায় পার্টিকুলার জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে। একটা তার মধ্যে একটা হচ্ছে লিডল সিনড্রোম। লিডল সিনড্রোম জেনে রাখ, লিডল সিনড্রোম লাস্টে বলে দেবো হোয়াট ইজ লিডল সিনড্রোম, সংক্ষেপে বলে দেবো। লিডল সিনড্রোম, লিডল সিনড্রোমে এই এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলটা কনস্টিটিউটিভলি অ্যাক্টিভ, মানে ও নর্মালি অ্যাক্টিভ, সবসময় অ্যাক্টিভ, ওকে ডিগ্রেড করা যায় না। লিডল সিনড্রোম। লিথিয়াম ইনডিউসড ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, লিথিয়াম ইনডিউসড ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, লিথিয়াম ইনডিউসড নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। লিথিয়াম কিন্তু সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস প্রেসিপিটেট করে না, লিথিয়াম ইনডিউসড নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। আরেকটা মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স বা ইনক্রিজ ইন দ্য হাইড্রেশন ইন দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট করার জন্য কিছু কিছু সময় ইউজ করা হয়। সিস্টিক ফাইব্রোসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন, ক্যান বি ইউজড। সাইড এফেক্টসের মধ্যে যেটা আছে সেটা হাইপার ক্যালিমিয়া ইজ দ্য কমনেস্ট সাইড এফেক্ট। আর কিছু কিছু জিআই সাইড এফেক্টস আছে, সিএনএস, হেমাটোলজিক্যাল সিএনএস সাইড এফেক্টসের মধ্যে মেইনলি আসবে ড্রাউজিনেস আসে, ডিজিনেস আসে, লেথার্জি, অ্যাটাক্সিয়া, কনফিউশন, দিস আর দ্য কমন সিএনএস সাইড এফেক্টস অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটেরেন। আর যেটা হয় ট্রায়ামটেরেনের ক্ষেত্রে মেগালোব্লাস্টোসিস বা মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া সামটাইমস প্রেসিপিটেট করে বিকজ অফ দেয়ার উইক ফোলিক অ্যাসিড অ্যান্টাগনিস্টিক প্রপার্টি, তার জন্য হতে পারে, ঠিক আছে। ফোলিক অ্যাসিড অ্যান্টাগনিস্টিক প্রপার্টির জন্য মেগালোব্লাস্টোসিস হতে পারে। আর কি হতে পারে, আর কিছু কিছু সিএনএস, জিআই, হিমাটোলজিক্যাল, ডার্মাটোলজিক্যাল অ্যান্ড মাসকুলোস্কেলিটাল সিমটম হতে পারে। তার মধ্যে কিছু রয়েছে হেমাইলোরাইড স্পেসিফিক, কিছু রয়েছে, কিছু ট্রায়ামটেরেন স্পেসিফিক রয়েছে। তার কমন সাইড এফেক্টসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নজিয়া, ভমিটিং, যেগুলো বললাম জিআই এর মধ্যে আসবে, নজিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, লেথার্জি, এগুলো চলে আসে, ঠিক আছে। লেথার্জি, হেডেক, ডিজিনেস, ঠিক আছে, এগুলো আসতে পারে। মাসেল ক্র্যাম্প, এগুলো হতে পারে। এরপরে গেল পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিস, সেটা গেল এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার। এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট বা মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর ব্লকার। মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর বডিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন, কারণ এটা অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্টও বলতে পারে। তো অ্যালডোস্টেরনের রিসেপ্টর কোথায় থাকে রে? অ্যালডোস্টেরন একটা তো কোথা থেকে সিক্রেটেড হয়? অ্যালডোস্টেরন ফ্রম হোয়ার? অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে, ঠিকই তো আছে। কর্টেক্সের কোথা থেকে? কর্টেক্সের কোথা থেকে? কর্টেক্সের তো 3টে জোন আছে, জিএফআর দিয়ে মনে রাখে তো, গ্লোমেরুলোসা, ফ্যাসিকিউলেটা, রেটিকুলারিস, তাই তো। জিএফআর বাইরে থেকে ভেতরে, আউটার টু ইনার, কোথা থেকে বেরোয়? যাই হোক, অ্যালডোস্টেরন কিন্তু রিসেপ্টরটা কোথায় থাকে? অলরেডি পড়ে এসেছিস তো। স্টেরয়েডস এর রিসেপ্টর গুলো কোথায় থাকে? সেলসের বাইরে থাকে, প্লাজমা মেমব্রেনে থাকে। হরমোন সেন্সিটিভ এলিমেন্ট গুলো যেগুলো যায় থাকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকবে বেশিরভাগই, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থেকে তারপরে এরা কোথায় যায়? তারপরে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢোকে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে সেখানে জেনেটিক ট্রান্সক্রিপশনকে বাড়িয়ে দেবে, নয় কমিয়ে দেবে, যে কোনো একটা কিছু করবে, যে কোনো একটা কিছু করবে। তাহলে অ্যালডোস্টেরনও সেরকম। অ্যালডোস্টেরনের রিসেপ্টর থাকবে সাইটোপ্লাজমে, সাইটোপ্লাজমের রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে, বাইন্ড করে নিউক্লিয়াসের ভেতরে যাবে, পার্টিকুলার কিছু প্রোটিনের এক্সপ্রেশন হয় বাড়িয়ে দেবে, নয় কমিয়ে দেবে। তো অ্যালডোস্টেরন যেটা করে, অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিন, এই অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিনগুলো হলো এই সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনের জন্য যে প্রোটিনগুলো দরকার হয়। এটা কোথায় থাকবে? লেট ডিসিটি অ্যান্ড কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্ট, সেখানেই থাকবে। তার কোন সেলে? নট প্রিন্সিপাল সেল, আর যে এপিথেলিয়াল সেলসগুলো রয়েছে সেখানে, ঠিক আছে। তাহলে লেট ডিসিটি অ্যান্ড
কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্ট তার এপিথেলিয়াল সেলসে অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্ট করে, অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিনকে ইনডিউস করে, আর এই অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট বা ব্লকার, মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর ব্লকার বা অ্যান্টাগনিস্টগুলো সেইগুলোকে এই অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিনের এক্সপ্রেশন, যাতে নিউক্লিয়াসের মধ্যে গিয়ে পার্টিকুলার অ্যালডোস্টেরন ইনডিউসড প্রোটিনের এক্সপ্রেশন না বাড়াতে পারে সেটার ভাবে কাজ করে, সেইভাবে অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিনের এক্সপ্রেশন কমিয়ে দেয়। দিয়ে তাহলে কি হবে, তাহলে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হবে না। কোথায় কাজ করে এটা? এপিথেলিয়াল সেলস ইন দ্য লেট ডিসিটি অ্যান্ড কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্ট, সেখানে কাজ করবে। ঠিক আছে, অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিন, তার মধ্যে কি কি আছে? ড্রাগস গুলো কি? একটা হচ্ছে স্পাইরোনোল্যাকটোন, মোস্ট কমনলি ইউজড। তারপরে ইপ্লেরেনন, স্পাইরোনোল্যাকটোন, ইপ্লেরেনন, ক্যানরেনন বা পটাশিয়াম ক্যানরেনোয়েট, অ্যান্ড নিউয়ার ড্রাগ, একদম নিউয়েস্ট, সেটা হচ্ছে ফাইনেরেনন। দিস আর দ্য ড্রাগস used as a potassium sparing diuretics, কিন্তু এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন কিন্তু অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিনের এক্সপ্রেশন কমিয়ে দেওয়া। ঠিক আছে, অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর ব্লকার। কি কি ড্রাগ? স্পাইরোনোল্যাকটোন, স্পাইরোনোল্যাকটোনের পরে আছে ইপ্লেরেনন, ইপ্লেরেননের পরে আছে পটাশিয়াম ক্যানরেনোয়েট, যার মেটাবোলাইট হচ্ছে ক্যানরেনন, ইট ইজ অ্যান প্রো ড্রাগ, এটার অ্যাক্টিভ ড্রাগ হচ্ছে ক্যানরেনন, অ্যান্ড নিউয়ার ড্রাগ ফাইনেরেনন। দিজ আর দ্য ড্রাগস। ঠিক আছে, কিভাবে কাজ করে? অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিনের ইনডিউস প্রোটিনটাই হলো সোডিয়াম চ্যানেল। ঠিক আছে, এই যে সোডিয়াম চ্যানেল যেগুলো এখানে থাকবে, কোথায় থাকবে? লেট ডিসিটি অ্যান্ড কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্টে থাকবে। আলটিমেটলি সোডিয়ামের এক্সক্রিশন ন্যাট্রিউরেসিস বাড়িয়ে দেবে, আর আলটিমেটলি পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হাইপারক্যালিমিয়া অ্যাজ এ সাইড এফেক্ট। আর এটা কি হয়? H+ সিক্রেশন কমে যাবে, তার মানে অ্যাসিডোসিস বেড়ে যেতে পারে, এইগুলো হতে পারে। দিস আর দ্য সাইড এফেক্টস। এছাড়াও কিছু সাইড এফেক্টস আছে, যেমন স্পাইরোনোল্যাকটোন স্পেসিফিক সাইড এফেক্টস কি হতে পারে? স্পাইরোনোল্যাকটোন, এটা এই গ্রুপের ড্রাগের মধ্যে অনলি স্পাইরোনোল্যাকটোন হ্যাজ উইক অ্যাট্রাকশন, বা বলতে পারিস মানে উইক অ্যাগনিস্ট অফ কিছু প্রোজেস্টেরন অ্যান্ড অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর। weak agonist of progesterone and androgen receptor, weak agonist. so স্পাইরোনোল্যাকটোন যদি দেওয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সিচুয়েশন আসবে। কি কি হতে পারে? ইন কেস অফ মেল দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ লিবিডো, ইম্পোটেন্স, এইগুলো হতে পারে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রেও সিমিলার, ডিক্রিজ লিবিডো। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে গাইনোকোমাস্টিয়া হতে পারে, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়াল ইররেগুলারিটি প্রেসিপিটেট করতে পারে বিকজ অফ উইক অ্যাগনিস্টিক প্রপার্টি of androgen receptor and progesterone receptor, স্পেসিফিক্যালি সেটা কার ক্ষেত্রে? স্পাইরোনোল্যাকটোন। এবার স্পাইরোনোল্যাকটোন ছাড়া বাকিগুলোর কিন্তু সেই প্রপার্টিটা নেই, খুব কম, তাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই কমে যায়। ঠিক আছে, পার্টিকুলার 9-11 ইপক্সাইড গ্রুপের জন্য প্রেজেন্সের জন্য এটা স্পাইরোনোল্যাকটোনের ক্ষেত্রে হয়, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে হয় না। ঠিক আছে, তাহলে এটা স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট। আর কিছু জিআই সাইড এফেক্টস আছে। জিআই সাইড এফেক্টসের মধ্যে কিছু আছে, গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং এনহ্যান্স করতে পারে, পেপটিক আলসার প্রেসিপিটেট করতে পারে, গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, কিছু সিএনএস সিমটমস রয়েছে সেগুলো হতে পারে, ওই হেডেক হতে পারে, অ্যাটাক্সিয়া, কনফিউশন। ঠিক আছে, দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্ট, হেডেক, ড্রাউজিনেস। ঠিক আছে, দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস অফ দি স্পাইরোনোল্যাকটোন অর দিস গ্রুপ অফ ড্রাগস। ঠিক আছে, আর স্পাইরোনোল্যাকটোনের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট এইগুলো হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার কোথায় ইউজ করা যায়? ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইডিমা, কিন্তু দে আর লেস এফিকেসিয়াস। ঠিক আছে, কিন্তু লেস এফিকেসিয়াস হলো একটা এডিমাতে এর খুব ভালো কাজ করে, সেটা হচ্ছে যেখানে অ্যালডোস্টেরন এক্সেস থাকবে। অ্যালডোস্টেরন এক্সেস কোথায় থাকতে পারে? যেখানে অ্যালডোস্টেরনের মেটাবলিজম কম হবে। অ্যালডোস্টেরনের সাইট অফ মেটাবলিজম হচ্ছে লিভার। তাহলে সিরোসিস অফ লিভার যদি হয় তাহলে সেখানে অ্যালডোস্টেরন মানে লিভারের অ্যাক্টিভিটি অনেকটাই ডিমিনিশড অর রিডিউসড, তাহলে সেখানে অ্যালডোস্টেরন নর্মালি যেটাভাবে মেটাবলিজম হওয়ার কথা সেভাবে হচ্ছে না। তাহলে অ্যালডোস্টেরন কি করে? সোডিয়াম সল্ট ওয়াটার রিটেনশন করে, সে করতেই থাকবে, অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস পাথওয়েতে হতে থাকবে। তাহলে সেইখানে এই সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম সেখানে হতে পারে, সেখানে এই সিরোটিক ইডিমার জন্য দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস অফ ডায়াবেটিক্স, সেটাই পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স। ঠিক আছে, আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে, জানিস হয়তো, কন সিনড্রোম, KONN, কনস, KONN অ্যাপোস্ট্রফি S, কন সিনড্রোমে কি হয়?
কন সিনড্রোম একটা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে হাইপারপ্লেসিয়া হচ্ছে, সেখান থেকে অ্যালডোস্টেরন এক্সেস সিক্রেশন হচ্ছে। অ্যালডোস্টেরন এক্সেস সিক্রেশনে কি হয়, অ্যালডোস্টেরন ইনডিউসড হাইপারটেনশন বিকজ অফ সল্ট ওয়াটার রিটেনশন হতে পারে। তাহলে সেখানে আমরা রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনে বা প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম ইনডিউসড হাইপারটেনশনে আমরা ইউজ করতে পারি। আর ইট ইজ কোথায় কোথায় ইউজ করা যায়, আর ইট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ এ ড্রাগ for the treatment of the congestive heart failure. First line drug এর মধ্যে পড়ে congestive heart failure with reduced ejection fraction. heart failure এর দুটো টাইপ আছে, একটা reduced ejection fraction, একটা preserved ejection fraction। দুটোতে ইউজ করা যায়। তবে মর্টালিটি বেনিফিট, কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ এইগুলো কমানোর জন্য বা হসপিটালাইজেশন এগুলো কমানোর জন্য অ্যালডোস্টেরন অ্যান্ড পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োরেটিক্স অফ অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট গ্রুপ অফ ড্রাগ ইউজ করা যায় এই বেনিফিটগুলোর জন্য। সেটা কোথায়, হার্ট ফেলিওর উইথ রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশনও ইট ক্যান বি ইউজড, বাট সেখানে ডায়াস্টলিক ফাংশনটা ইমপ্রুভ করে, বাট সেখানে কোনো মর্টালিটি বেনিফিট পাওয়া যায় না। আর রিসেন্ট যেটা ট্রিটমেন্ট চলছে ফাইনেরেনন দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা সিকেডি মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, তার সাথে যদি টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে তাদের ক্ষেত্রে কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ কমিয়ে দিচ্ছে, নন ফেটাল এমআই এর চান্স কমে যাচ্ছে। তার সাথে সাথে কি হচ্ছে, রেনাল ফাংশন যেটা ডিক্লাইনিং রেনাল ফাংশন থাকে সেটাকে হল্ট করছে, আর হার্ট ফেলিওর রিলেটেড হসপিটালাইজেশন সেটাও কমে যাচ্ছে। দিস আর দ্য বেনিফিটস অফ ফাইনেরেনল ইন দ্য সিকেডি উইথ টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস পেশেন্ট। সেখানে প্রোটিন ইউরিয়ার চান্স কমাচ্ছে, রিডাকশন করছে। দিস আর দ্য এফেক্টস। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে তোদের মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট গ্রুপ অফ ড্রাগস গেল। এরপরে লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হচ্ছে এতক্ষণ হলো ডায়াবেটিক, এবার কিছু অ্যান্টিডায়াবেটিক্স কোথা থেকে রিলিজ হয়? অ্যান্টিডায়াবেটিস বডি নর্মাল অ্যান্টিডায়াবেটিস প্রপার্টিটা কি, কিভাবে অ্যান্টিডায়াবেটিস বডি মেনটেন করে? এডিএইচ অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন কোথা থেকে সিক্রেটেড হয়? অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন কোথা থেকে সিক্রেটেড হয়? পোস্টেরিয়র পিটুইটারি অ্যাট অ্যান নিউরোহাইপোফাইসিস। সেখানে কি কি থাকে, সেখানে কোথায় কোন কোন সেলস থেকে হয়? একটা সুপ্রা অপটিক নিউক্লিয়াসের কিছু সেলস থাকে, একটা প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস থাকে। তো সেখান থেকে আলটিমেটলি সেখানে ফর্ম হয়, আর ডিফারেন্ট রেসপন্সিং এলিমেন্ট আছে সেখানে সিক্রেটেড হয় ভ্যাসোপ্রেসিন। এই আসতে লাস্ট vasopressin কোন receptor? There are 3 types of receptors are there, that is one is V1A, একটা V1B আর একটা V2। আর V1 এর ডিস্ট্রিবিউশন এখন আর বলছি না, ডিস্ট্রিবিউশন মধ্যে ক্লাস লেন্দি হয়ে যাবে। V1A রিসেপ্টর, তার মধ্যে কিছু কিছু স্পেশাল রেনাল মেডালারি V1A রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে? These 3 receptors are the G protein coupled receptor. These 3 receptors are the V1A, V1B and V2। আর আগে V1B কে আগে V3 রিসেপ্টর বলা হতো, কিন্তু পরে ক্লাসিফাই করে ওটা V1B করা হয়েছে। ঠিক আছে, V3 রিসেপ্টর ইকুয়ালস টু V1B রিসেপ্টর। পুরোনো বইয়ে হয়তো V3 রিসেপ্টর পেতে পারিস, তারা কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই। V3 রিসেপ্টরটা এখন V1B রিসেপ্টর বলা হয়। আর কোথায় কোথায় থাকে মোটামুটি? V1A রিসেপ্টরটা এর ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলসে থাকে, আমাদের মায়োমেট্রিয়ান্সে থাকে মানে ইউটেরাসে থাকে, কিছুটা ব্লাডারে থাকে, হেপাটোসাইট, অ্যাডিপোসাইটস, প্লেটলেটস, সিএনএ পার্টস অফ দ্য সিএনএস, কিছুটা স্প্লিন, টেস্টিস। আর কোথায় কোথায় থাকে? আর কোথায় থাকে? রেনালস, ডিফারেন্ট পার্ট অফ রেনাল এপিথেলিয়াম। রেনাল এপিথেলিয়ামের কোথায় থাকে? একটা হচ্ছে আমাদের কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্টের এপিথেলিয়াল সেলসে কিছুটা থাকে। আর কোথায় থাকে? আর হচ্ছে মেডালারি ইন্টারস্টিশিয়াল কিছু সেলস রয়েছে, সেখানেও কিছু V1A রিসেপ্টরটা থাকে। V2 রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে? লিমিটেড ডিস্ট্রিবিউশন, এটা অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি। V1B কোথায় থাকছে? অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে থাকছে। আর কিছুটা থাকছে হচ্ছে আমাদের প্যানক্রিয়াস, কিছুটা থাকে অ্যাড্রেনাল মেডালাতে থাকে। হ্যাঁ, দিস আর কমন লোকেশনস। ঠিক আছে, আর পার্টস অফ দ্য সিএনএস, অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি পার্ট অফ দ্য সিএনএস,
adrenal medulla and pancreas. These are the, and there is V2 receptor, that is the important এখানে consequence এর ক্ষেত্রে। V2 receptor কোথায় থাকে? V2 receptor থাকে principal cells of the cortical collecting duct, principal cells of the cortical collecting duct and late DCT, principal cells V2 receptor। আর কোথায় থাকে? thick ascending limb, আর এটা হচ্ছে vascular endothelial cells, vascular endothelial cells, thick ascending limb and principal cells of the late DCT and cortical collecting duct। এবার V2 receptor it is a GS stimulatory G protein coupled receptor and ultimately কোন পাথওয়েকে করবে? অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, সাইক্লিক AMP and PKA পাথওয়ে তা ইনডিউস করবে। It increases the insertion of the water containing vesicles in the luminal membrane, luminal membrane। V2 receptor mediated increase in the water, WCV বলা হয়, water containing vesicles, water containing vesicles সেটা কোথায়? insertion in the luminal membrane। এই water containing vesicles এর মধ্যে কি থাকে? that is the aquaporin 2, একটা aquaporin 2 মানে জলের জন্য প্রয়োজনীয় পড়ে aquaporin, aquaporin 2 বলে একটা প্রোটিন থাকে যেটা ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন করে। আর এটা তোরা জানিস, ফিজিওলজিক্যালি জানিস, আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ দি অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন যে কালেক্টিং ডাক্ট ইজ পারমিয়েবল টু ওয়াটার। যদি অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন না থাকে তাহলে কিন্তু ইট ইজ নট পারমিয়েবল টু ওয়াটার। কোনটা? কালেক্টিং ডাক্ট অ্যান্ড লেট ডিসিটি। তাহলে আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ দি এটা হচ্ছে, তাহলে এই V2 রিসেপ্টর হচ্ছে মেইন থিং দ্যাট রিঅ্যাবজর্বস দ্য ওয়াটার ইন দ্য লেট ডিসিটি অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্ট। ঠিক আছে, এবার এই ডিসিটির যে ড্রাগ সেখানে ট্রিটমেন্ট হিসেবে এবার কি কি হতে পারে? V2 রিসেপ্টর প্রবলেমের জন্য কি কি হতে পারে? একটা ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস হতে পারে, নেফ্রোজেনিক অ্যান্ড সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। আর এটা কি হতে পারে? SIADH, SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, that are all related to antidiuretic hormone related disease। ঠিক আছে, আর DI মানে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসের দুটো টাইপ আছে, একটা সেন্ট্রাল DI, একটা নেফ্রোজেনিক DI, আগে বললাম। এইবার আমাদের বাইরে থেকে কিছু সময় ভ্যাসোপ্রেসিন দেওয়া হয়। ভ্যাসোপ্রেসিন এজ এ অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন অ্যান্ড ভ্যাসোপ্রেসিনের একটা অ্যানালগ যেটা বলে ডেসমোপ্রেসিন। দিস আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি, কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস, যেখানে ভ্যাসোপ্রেসিন বাইরে থেকে দেওয়া হয় বিকজ অফ আমাদের বডিতে নর্মালি ভ্যাসোপ্রেসিন লেভেলটা অনেকটা কম থাকে, ঠিক আছে, বা একদম রিডিউস থাকে, সেখানে দেওয়া যেতে পারে। আর কোথায় থাকে? এর হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন প্রপার্টি রয়েছে আর মাসেল কন্ট্রাকশন প্রপার্টি রয়েছে, সেজন্য কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন প্রপার্টির জন্য অনেক সময় পোর্টাল হাইপারটেনশন, তারপরে পোর্টাল হাইপারটেনশনের পরে অনেক সময় ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস। তো কোনো একটা কোশ্চেনে এসেছিল প্রফের, আমি দেখলাম মনে হয়, ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং কন্ট্রোল করার জন্য কিছু কিছু সময় এই ভ্যাসোপ্রেসিন ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ইসোফেজিয়াল ভ্যাসোপ্রেসিন। আর কোথায় ইউজ করা যায়? বার্ন উন্ড এক্সিশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে এই ভ্যাসোপ্রেসিন। ইউটেরাইন মায়োমা রিসেকশন করার জন্য ইউজ করে দিতে পারে, সিজারিয়ান সেকশনে ইউজ করা যেতে পারে, সাইক্লোফসফামাইড ইনডিউসড হেমোরেজিক সিস্টাইটিস অ্যান্ড লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, এই সমস্ত জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যাজ এ ড্রাগ। ঠিক আছে, আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? যে ভ্যাসোপ্রেসিন কি করে? ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল সেল যেখানে আছে সেখানে ভন উইলেব্র্যান্ড ফ্যাক্টর রিলিজটা বাড়িয়ে দেয়, আরেকটা তার সাথে সাথে ফ্যাক্টর 8 রিলিজটা বাড়িয়ে দেয়। সেই জন্য কিছু এই ডিসঅর্ডার, ব্লাড ডিসঅর্ডার, যেমন ভন উইলেব্র্যান্ড ফ্যাক্টর রিলেটেড ডিজিজ, ভন উইলেব্র্যান্ড ফ্যাক্টর রিলেটেড ডিজিজের মধ্যে তার মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস আছে। তার মধ্যে ক্লাস 1 মানে টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 2N এর ক্ষেত্রে ভ্যাসোপ্রেসিন ইউজড অ্যাজ এ ড্রাগ। ঠিক আছে, আর মাইল্ড টু মডারেট হিমোফিলিয়া A অ্যান্ড B তে ইউজ করা যেতে পারে। মাইল্ড টু মডারেট, নট সিভিয়ার, মাইল্ড টু মডারেটে ইউজ করা যেতে পারে ভ্যাসোপ্রেসিন। এছাড়া আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যায়? প্রাইমারি নকটার্নাল এনিউরেসিস। অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের আফটার 5 ইয়ার্সের পরেও বিছানা বেড ওয়েটিং প্রবলেম যেটা বলা হয়, ঠিক আছে, বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফেলছে, তো সেই সবের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডেসমোপ্রেসিন ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, প্রাইমারি নকটার্নাল এনিউরেসিসের ক্ষেত্রে সেখানে ডেসমোপ্রেসিন ইউজ করা যেতে পারে। আর ডেসমোপ্রেসিন এমন একটা ড্রাগ যেটা ইন্ট্রান্যাজালি দেওয়া যায়,
সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া যায়, আইএম দেওয়া যায়, এটা মনে রাখার সুবিধা হয়। সাবকিউটেনিয়াস, আইএম অ্যান্ড ইন্ট্রানাসালি ডেসমোপ্রেসিন ক্যান বি ইউজড, ঠিক আছে। এবার এই যে V2 রিসেপ্টর, এবার V1A 1-2 রিসেপ্টর এর কিছু অ্যান্টাগনিস্ট আছে, ঠিক আছে। সেই অ্যান্টাগনিস্টের কিছু নাম জেনে রাখ তাহলেই হবে। V1A রিসেপ্টর স্পেসিফিক কিছু অ্যান্টাগনিস্ট আছে, V1B স্পেসিফিক কিছু আছে, V2 রিসেপ্টর স্পেসিফিক আছে, অ্যান্ড V1A and 2 রিসেপ্টর স্পেসিফিক কিছু আছে, ঠিক আছে। নামগুলো লিখে দিচ্ছি। These are all V2 receptor blocker. V2 receptor blocker কিভাবে চেনা যায় নামের মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে these are all ভাপটান, ঠিক আছে। রেলকো ভাপটান, নেলি ভাপটান, তারপরে লিক্সি সাটা, কোনা মোজা ভাপটান, লিক্সি সাটা, লিক্সি ভাপটান, সাটা ভাপটান, টোলা ভাপটান, মোজা ভাপটান, অ্যান্ড V1B and V1A and V2 রিসেপ্টরের মধ্যে রয়েছে কোনি ভাপটান, ঠিক আছে। এর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে ভাপটানস, এটা হচ্ছে V2 রিসেপ্টর ব্লকার, স্পেসিফিক্যালি V1। এবার আমাদের এখানে V1A V2 অথবা V2 রিসেপ্টর ব্লকার স্পেসিফিক্যালি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, যেখানে উই নিড ওয়াটার ডাইউরেসিস কিন্তু ইলেকট্রোলাইট ডাইউরেসিস হবে না, সেই সব জায়গায়, যেমন হাইপার ভলিমিক হাইপোন্যাট্রিমিয়া অথবা ইউ ভলিমিক হাইপোন্যাট্রিমিয়া। হাইপার ভলিমিক হাইপোন্যাট্রিমিয়া যেখানে ডাইলিউশনাল হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয়ে গেছে, সেখানে ইউজ করা যেতে পারে, অথবা ইউ ভলিমিক হাইপোন্যাট্রিমিয়া, কারণ এটা শুধু ওয়াটার ডায়োরেসিস করছে, বিকজ অফ দে আর ব্লকিং দ্য V2 রিসেপ্টর ইন দ্য কালেক্টিং ডাক্ট, ঠিক আছে, সেই জন্য এটা ইউজ করা হয়েছে। এবার কমনলি বাজারে যেগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে কনি ভাপটান, একটা হচ্ছে টল ভাপটান। আর টল ভাপটানের এটা জেনারেলি টি হাফ হচ্ছে মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 12 আওয়ার্স, দুটোরই ধরে নেয় 12 আওয়ার্স, ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 12 আওয়ার্স। এবার ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট ভ্যারিয়েবিলিটি রয়েছে, সেটার জন্য কিছুটা উপর নিচ হয়। আর টল ভাপটান ইজ মেইনলি মেটাবোলাইজড ইন দ্য লিভার, আর কোথা দিয়ে এক্সক্রিট হয়, রেনাল রুট অফ এক্সক্রিশন মেটাবোলাইজড, ঠিক আছে। এবার কোথায় ইউজ করা যেতে যাবে না, কোথায় ইউজ করা যাবে না, হাইপোভলিমিক হাইপোন্যাট্রিমিয়া, যেখানে অলরেডি ভলিউম ইজ কন্ট্রাক্টেড, সেখানে যদি হাইপোন্যাট্রিমিয়া হয় তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো না এই টল ভাপটান বল, কনি ভাপটান বল। এইটুকুনি জেনে রাখ তাহলেই হবে, এর থেকে বেশি জানার দরকার নেই, নামগুলো বলতে পারলেই এনাফ, ঠিক আছে। কোনো কোয়ারি থাকলে করতে পারিস, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Almost 7.34 or 7.4, the same pH as our blood pH, but Vibrio goes in a higher pH. So pH of alkaline peptone water is around 8.1. So that is why the Vibrio is such a bacteria which grows in alkaline medium. Why we put these enrichment media? What is the use of enrichment media? So that bacteria can multiply. Now enriched media, what are the example? Enriched means those media which are enriched by either blood, egg or serum. Enriched by some nutritious material, either blood. So why blood agar is used? You take these two media and tell me the difference. How will you physically identify these two media? One or two comes and show this pass to all. How will you give the two in the same time? Then otherwise you cannot differentiate. Don't open now, don't open now.
Don't open the media because there is no bacterial colony. It is a freshly prepared media. How will you differentiate? How will you differentiate the blood agar and McConkey agar? By looking initially. McConkey agar is transparent. The lactose fermenting is a different point. That is not the identification of media. You are identifying media without any colony. How will you identify the media? By the color, both are pinkish or reddish color. Then how will you differentiate? You see through your, either through your wristwatch or through your exercise book. The newsprint can be read through the McConkey agar, but it cannot be, it is opaque. Blood agar is completely opaque. You cannot see, it is the translucent. Translucent, so you can read the newsprint or you can see the watch through the media. That is the main physical identification of nutrient agar and blood agar. So blood agar is completely opaque. And this is an example of enriched media. Don't open the media, just see through it. One is translucent, another is completely opaque. The translucent media is McConkey agar. So enriched media is what enriched media? Either it is enriched with blood. So blood enriched, what are the media that is are enriched with blood? Blood agar and chocolate agar. What is the difference? How? How the factor 10 and factor 5 that was done for Haemophilus influenzae, or it is also favorable for chocolate agar is used in Streptococcus pneumoniae. Is a better grow than blood agar, Streptococcus pneumoniae, H. influenzae. Those organisms better grow in chocolate agar, and also, so what is how the blood agar is prepared? How it is sterilized? So blood agar is an example of enriched media, and also the LJ media I mentioned in TB class is also an enriched media. As it is a solid, it is enriched media. What are the other examples? Loeffler's serum slope, that is used in diphtheria or diphtheria. The advantage of Loeffler's serum slope is, what is the advantage of Loeffler's serum slope? There are two advantages of Loeffler's serum slope. One is the colony grows within 4 to 6 hours, and the metachromatic granules on Albert stains are more prominent on colonies which are grown on LSS, Loeffler's serum slope. These are the two advantages. So whenever you get a throat swab, always and with a history suggestive of diphtheria, then you have to inoculate immediately in the LSS, Loeffler's serum slope. And that is the two advantage. Its colony grows within 4 to 6 hours, and metachromatic granules are more prominent on colony growth in LSS. Now blood agar. Blood agar, what is the utility of the blood agar? Some fastidious organisms like Streptococcus usually do not grow on McConkey agar. So fastidious organisms which need to have nutrient like blood, aste, don't open. It will be contaminated, and next day other colony will grow. Now blood agar. Blood agar, how will you prepare blood agar? What is the method of sterilization? Blood agar sterilization কেউ বলতে পারবে? What is the method of preparing blood agar? Sheep blood soak. How will you first start? What is the method of preparing blood agar? At the same time, also tell how will you prepare chocolate agar. So initially what is done?
nutrient agar powder is boiled in water, and how it is sterilized? It is sterilized in autoclave. The same 121. এখানে কথা বলো না, যদি কথা বলার থাকে তাহলে বাইরে গিয়ে কথা বলো, প্যাসেঞ্জার দিয়ে চলে যাও। Blood agar, initially we will autoclave the nutrient agar in the same autoclave 121 degrees centigrade, 15 pound pressure for 15 minutes. When nutrient agar is prepared, its temperature is around, when we remove it autoclave, it is far more hour. At what temperature you will add sheep blood and how much blood will need to be added? 5 to 10%, okay, 5 to 10% blood is added. Usually if sheep blood need to be added, if sheep blood is not available, you can add human blood. At what temperature you will add this? At what temperature the nutrient agar which was boiled in autoclave, the temperature should come down at which temperature? Then when blood agar will you have to add the blood? Yes, it is around or less than 50 degree. Less than 50 degree, because otherwise if you add at 72, 73 degrees centigrade, what will happen? 72, 70 degree, above 70 degree we are adding blood. What will happen? It will become chocolate agar. That means the blood cells are hemolyzed. So what is the difference? Why you are telling the factor 10 and factor 5 are there in the media? That is due to the blood are hemolyzed. So as RBCs are hemolyzed, blood cells are hemolyzed, you get those material in the media. That is chocolate agar. Chocolate agar means the blood adding at higher temperature that goes, that hemolyzed, and that is chocolate agar. So two common use of chocolate agar is, one I have told, either it is can be used in Streptococcus pneumoniae or H. influenzae. Sometimes Neisseria. So in which case you should add chocolate agar? Routinely which 2 or 3 media is used in all bacteriological culture? Except stool, which 2 or 3 media is common? You should in all bacterial culture or any bacterial diagnosis other than tuberculosis and stool, blood agar is used because some fastidious organism may be there. And second is McConkey agar is used to detect the gram-negative bacilli, and nutrient agar is used for doing biochemical tests. So these 3 media routinely used for all bacteriological culture. In TB it is different, in stool it is different. Stool I am not telling today. Then what are the other advantages of blood agar? What we can see, what we can differentiate. It can be called a differential media also. What we can see in blood agar? Hemolysis. We can see, what are the 3 types of hemolysis we can see? Alpha, beta. What is alpha hemolysis? It is partial hemolysis. Which organism produces partial hemolysis? Huh? Not Staphylococcus. Yes, Streptococcus pneumoniae, good. Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridans. Both pneumoniae and Streptococcus viridans both show alpha hemolysis. Next, beta hemolysis. Which organism show beta hemolysis? Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus both show beta hemolysis. You need to mention Streptococcus pyogenes or group A Streptococcus, and also group B Streptococcus shows beta hemolysis. And what is the gamma hemolysis? Huh? That means there is no hemolysis. Gamma hemolysis is no hemolysis. It is shown by Enterococcus. Or group D Streptococcus also shows no hemolysis. So these are the 2 utility of the blood agar. Any fastidious organism which may need blood for their growth need to be inoculated in blood agar. How long will you incubate the blood agar for growth, and what temperature?
In all, normally it is incubated at 37 degrees centigrade for overnight. In some organisms, carbon dioxide may be required, like Streptococcus pneumoniae. Some where carbon dioxide is an added factor for growth, but at least remember 37 degrees centigrade for overnight incubation is required for any solid media. Then McConkey agar. McConkey is in the most common media you will get in practical. Now, what are the constituents of McConkey agar? Can anybody tell what is the constituent of McConkey agar? Plant. What is P? P for peptone water, L for lactose, A for agar. What is the concentration of agar in most of the solid media? What is the concentration of agar? No, that is for semi-solid media, 2%. In all solid media, agar concentration is 2%. P is peptone water, L is lactose, N is neutral rate. So what is neutral rate? Neutral rate is the indicator how we determine whether it is a lactose fermenting and non-lactose fermenting colony. And what is T? Taurocolate or sodium taurocolate. Sodium taurocolate, what is the role of sodium taurocolate? It inhibits all other not. What it inhibits? Sodium taurocolate inhibits the gram-positive bacteria. So, McConkey agar is what type of media? It is first of all is a low selective, or you can tell selective media, and it is also differential media. Why it is differential? It differentiates between lactose fermenting and non-lactose fermenting colony. And it is why selective? It inhibits the gram-positive bacteria, but not all gram-positive bacteria. Name one gram-positive bacteria that also grow in McConkey agar. Staphylococcus aureus, you will get colony in the McConkey agar also. Staphylococcus, that's why it is called low selective. That cannot inhibit all GPC, but it can inhibit Streptococcus. Streptococcus own grow, Streptococcus pyogenes own grow in the McConkey agar. So it inhibits most of the gram-positive cocci, or commensal Streptococcus viridans is also inhibited. So those commensal gram-positive cocci are inhibited, but it cannot prevent all. So how it is sterilized? McConkey agar, how it is sterilized? Sterilization. It is the sterilization is little bit different due to the presence of lactose. If you sterilize it at 121 degrees centigrade and 15 pound pressure, the sugar will break down. So here what is used is 115 degrees centigrade at 10 pound pressure for 20 minutes. Just remember, it is also sterilized by autoclave, but modified autoclave. Modified autoclave due to the presence of lactose in the media. The lactose, any sugar containing media, will not fully, if you sterilize at that 121 degrees centigrade and 15 pound pressure, the sugar will be broken down. So we use modified autoclave for the McConkey agar. Now lactose fermenting and non-lactose fermenting. Here are the two examples. So it is, one is differential, one is low selective. Media is McConkey. Now you can come and see the lactose fermenting and lactose non-fermenting colony. Okay, you come later on when I will tell the sugar also. Now, two common lactose fermenting colony which will come in your exam is are Escherichia coli and Klebsiella. And how will you differentiate Escherichia coli and Klebsiella? You tell me the difference one by one. What is the difference from both are lactose fermenting? Why we are differentiating? Both are lactose fermenting.
So what is the main difference in the colony character? Klebsiella is usually mucoid colony. Why it is mucoid? So here colony is mucoid colony due to the presence of capsule or slime layer. So it has capsule, most Klebsiella are capsulated. That's why the media main difference in the colony character, it is mucoid, it is usually non-mucoid, it is low convex, entire margin. When you see the E. coli colony, you can see the serrating edge at the margin of the E. coli colony. That is due to deposition of bile salt. You need not mention, but if it is asked, you can tell. So this is the mucoid colony where that is low convex, entire margin lactose fermenting colony. Next point, what is the difference in the gram stain? Gram stain difference. Gram stain we have done. So what is the gram stain character of Escherichia coli? One is gram negative. It is non-sporing. Then it is a slender bacilli. Remember, this is the differentiating point with Klebsiella. Slender bacilli arranged haphazardly. So gram negative bacilli, long, slender, arranged haphazardly. What is the colony gram stain character of Klebsiella? Gram negative bacilli is same. It is also non-sporing, but it is short and stout bacilli. So Klebsiella bacilli are short and stout. Next, what is the motility? If we check the motility, what is the motility of E. coli and Klebsiella? E. coli will be motile and Klebsiella will be non-motile. Then the biochemical test. Which biochemical tests are usually given to you? One is indole, citrate, urease, TSI. These are the common, and 3 sugars. What are the 3 sugars given? First before sugar indole. Indole, what will be for the E. coli? Indole is positive for E. coli. It is usually negative for Klebsiella. Can anyone tell any Klebsiella which is indole positive? That can come in your MCQ. Name one Klebsiella that is indole positive. Usually Klebsiella is indole negative. Klebsiella oxytoca is the Klebsiella which is indole positive. Next, citrate. Citrate and urease both will be non-reacting in E. coli, and citrate and urease both will be positive in Klebsiella. And finally TSI. TSI both will be acid by acid, and this is with gas, this is also with gas, but the amount of gas with Klebsiella is far more. Amount of gas in Klebsiella is far more than in E. coli. It can lift the TSI media. So this is TSI. So indole, citrate, urease and TSI. Have you written this part? You come in batch to see this. Then I will go for the sugar part. You come at a batch of 5 and see this. And tell me which one is Klebsiella, which one is E. coli.
You see, I am showing this is the indole and this is the indole. Other you can see. Now, what would be the normal color of the citrate without inoculation? Citrate is usually this color, green, even if non-inoculated, and urease will be of this color. So, which one is E. coli and which one is Klebsiella? This is E. coli, yes, and this is Klebsiella. This is the citrate positive color, it will become blue, and this is the urease positive color, it will become pink. 40% urea is used. Before we complete this part, three sugar is usually given in the biochemical rack. What are the sugars given? 3 sugar is usually given. One is lactose, glucose, other mannitol there. So all the three sugar are positive for both Escherichia coli and Klebsiella. Now how will you identify these sugars are positive? So this is a pink color, the sugar is positive, where it is colorless, usually negative. So what is the indicator that is used in the sugar media? Can anybody tell which is the indicator used in? Pink is positive, pink means positive, and colorless means negative. The indicator which is used is, for other indicator can be used, but indicator used, remember the name Andread's indicator. ANDRADE', Andread's indicator. That is the indicator used in sugar media, Andread's indicator. Now, for what is the utility of nutrient agar, the basal media? Why we use nutrient agar? Nutrient agar, what is the use? Why we are also giving the nutrient agar as third media? Fastidious organisms won't grow in nutrient agar. There is non-fastidious. What else? What is the two main utility of the nutrient agar? One is for doing biochemical test. As it is not enriched or no other material, only basal media, it is used for biochemical test. Second is to see the pigmentation. To see the pigmentation produced by the bacteria. And previously it was also used for antimicrobial sensitivity, the Dix diffusion test. Now, which media is used for Dix diffusion test? Now, nutrient agar is mostly not used for Dix diffusion test. But which media is used in Dix diffusion test? Muller-Hinton agar, MUELLAR, Muller-Hinton agar is used for antimicrobial sensitivity test. If you are given a Dix, antimicrobial Dix, Muller-Hinton agar. MHA is used for antimicrobial sensitivity test or Dix diffusion test. Now, have you seen the culture plate with name two pigment producing bacteria which are there in your practical syllabus? One is Staphylococcus aureus.
Staphylococcus aureus produce which type of pigment? Which type of pigment? Staphylococcus aureus produce golden yellow pigment. And what is the speciality of Staphylococcus pigment? They are carotenoid in nature, that is oil based, so they don't diffuse. They are limited to the only colony only. Where the staphylococcal colony goes, golden yellow pigment will not diffuse to whole media. As it is carotenoid, it is a oil based pigment, so it does not diffuse to whole media. You can see this plate, this is golden yellow pigment. Don't open, just see from outside. Pass it on, and also pass, I am passing both the things, don't open. And another PTR which is produces pigment is Pseudomonas aeruginosa. Tell the full name, because Pseudomonas aeruginosa produce pigment. All Pseudomonas species does not produce pigment. So whenever you get a culture media, when you practical the Pseudomonas, tell when it is a bluish green media, then it is Pseudomonas aeruginosa. If it is oxidase positive and no pigment, then mention is Pseudomonas species. In your exam, usually Pseudomonas aeruginosa will be given. And what type of pigment is this? Usually pyocyanin is the bluish green pigment used. Now, what is the difference of the pigment with that of Staphylococcus aureus? You can see whole media has become bluish green. So, this is water soluble pigment. As it is a water soluble pigment, it diffuses through the media. So this is the difference. You just pass, see those, don't open the plate, it will contaminate. See, golden yellow pigment can be seen through the media, and this whole media has become bluish green. So this is a water soluble pigment, and that diffuses to the media. This is an oil soluble carotenoid pigment. They are limited to the colony only. Another point, can anybody tell how the Pseudomonas can be identified from the colony character? That will be colony is the same low convex entire margin colony. And what else can be seen? Anything else that helps identifying the Pseudomonas colony? There will be a sweet fruity odor. Sweet fruity odor in the Pseudomonas colony. Sweet fruity odor in the Pseudomonas colony. That is another identification point that it is Pseudomonas. As they are seeing, can anybody tell what is the common infection Escherichia coli causes? What is the common infection Escherichia coli? What is the pathogenic role of Escherichia coli? One is urinary tract infection, is the commonest organism that is isolated from UTI. What other? What else? Escherichia coli can be a cause of hospital acquired infections. That was previously the commonest organism for neonatal meningitis. Now what is the commonest organism for neonatal meningitis? Can anybody tell what is the commonest organism for neonatal meningitis? That can come in your MCQ. Yes, Streptococcus agalacti or group B Streptococcus. Group B Streptococcus is the commonest organism for neonatal meningitis now. It is no more E. coli. At least 5 years back, it was E. coli was the commonest organism for neonatal meningitis. Now it is Streptococcus agalacti or group B Streptococcus is the commonest agent for neonatal meningitis. What E. coli other than UTI, hospital acquired infection, and last you mentioned diarrheogenic E. coli. That don't mention the only E. coli, diarrheogenic E. coli like enterotoxigenic E. coli, enteropathogenic E. coli, enterohemorrhagenic E. coli, those cause diarrhea. What is the traveler's diarrhea? It is caused by enterotoxigenic E. coli, and it is also a cause of childhood diarrhea also. ET, EC, entero, don't mention only E. coli. Because E. coli, if you culture stool, E. coli will be drawn in everybody's stool. It is a common cell. But diarrhea, E. coli or some other pathogenic strain,
So that can be called E. coli. Now Klebsiella, what are the organism? What is the pathogenic mechanism? What disease caused by Klebsiella? What are the disease caused by Klebsiella? Huh? Lung infection, one. Another, it can also cause hospital acquired infection. It can cause UTI also. So these are the causes of main pathogenic disease caused by Klebsiella. Now, Pseudomonas. Pseudomonas, name some specific disease caused by Pseudomonas aeruginosa only. If you are asked what are the disease caused by Pseudomonas aeruginosa, what will you tell? What? Gangrene. It first you should tell the burn. Any burn patient, what is the common infection? Burn patient, commonest infection is by Pseudomonas aeruginosa. That is the secondary infection of the burn, is the most common pathogenic disease caused by Pseudomonas in hospital setting. Also outside hospitals. Next is malignant otitis externa. Malignant otitis externa. Malignant otitis externa means an otitis externa that is caused by Pseudomonas is so severe, it is called malignant otitis externa. Another lung infection, in which patient lung infections are caused by Pseudomonas. Any typical particular type of patient where the Pseudomonas is suspected as in lung infection? Have you heard the name of cystic fibrosis? Cystic fibrosis is a disease where the lung infection is caused by Pseudomonas aeruginosa. So these are 3 or 4 common, and next is hospital acquired infection. So these are the common pathogenic disease caused by these bacteria. Have you completed seeing the plates? Hey, egulo দিয়ে দাও। এটা দিয়ে দাও। Now Chinmoy sir will show you the catalase and coagulase. Before that, I am just going through the theory of any gram-positive cocci. What is the first test you should do? In gram-positive cocci, what are the first tests you will do? And what is the rationality of doing that test? Yes, good. What it differentiate? Staphylococcus is catalase positive. What is catalase negative? So that is the first test. Catalase test is done to differentiate between staph and strepto. What is the reagent used in catalase test? What is the percentage? Hydrogen peroxide is used as catalase reagent. What is the percentage used? That is 3%. 3% hydrogen peroxide is used. Hydrogen peroxide should be stored in a dark or brown colored bottle. Any hydrogen peroxide. Can you tell any test where 30% hydrogen peroxide is used? That catalase test is called, what is that catalase test is called? Where 30% H2O2 is used. Not 3%. That is called superoxal test. Superoxal test, what it differentiates? In which organism it is done, the superoxal test? It is done to differentiate Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae is positive with this 30% H2O2 superoxal test. All other Neisseria are negative to superoxal test. So Neisseria gonorrhoeae where 30% H2O2 is used. Then how to differentiate between staph? Staphylococcus, now we have arrived what is the strepto. What will be the gram stain character?
This is gram-positive cocci. What would be the arrangement? This would be the in chain or short chain, and they are in cluster. Why they are staphylococcal are in cluster? What is the cause? Their division takes place in all the 3 dimensions. 3-dimensional multiplication lead to the cluster formation in staphylococcus. What is the next test to differentiate between staphylococcus? Coagulase test is done. Coagulase is positive in case of Staphylococcus aureus and it is negative in coagulase negative staph. Now, what are the types of coagulase test available? Slide coagulase and slide coagulase and no, slide coagulase and tube coagulase. What is the difference between slide coagulase and tube? You stand up and tell others. What is the difference between slide coagulase and tube coagulase test? You have told right step. Slide coagulase is bound coagulase. So it will not be available in culture filtrate. Where it is bound coagulase is present, bound to the cell wall of Staphylococcus aureus. So it is bound to the cell wall of Staphylococcus aureus. So that is positive in slide coagulase test. Then what is the tube coagulase? It is the coagulase. It is in the will get in culture filtrate. So that is tube coagulase test. Any organism can you tell which is slide coagulase positive versus tube coagulase negative? First name some coagulase negative staph. Coagulase negative staph. Name some example of coagulase negative staph. Staphylococcus epidermidis. Okay, very good. Staphylococcus epidermidis, what it causes? What is the pathogenic disease caused by Staphylococcus epidermidis? Other than that, Staphylococcus epidermidis is not directly for prosthetic valve infection. Staphylococcus epidermidis, yes, it is a prosthetic valve infection. Another coagulase negative staph, saprophyticus. Saprophyticus, what is the clinical implication of Staphylococcus saprophyticus? Urinary infection in which type of patient? It only cause infection in young female patient, not in male patient. So if you get Staphylococcus saprophyticus, it is a male patient, it is not pathogenic. You will not get, especially it is only in the young sexually active female. You get Staphylococcus saprophyticus infection. So these are coagulase negative staph. One question for your MCQ I have asked, the organism which is slide coagulase positive but tube coagulase negative. Staphylococcus? এই দুটো নয়, none of these two. Staphylococcus lugdunensis, LUG, Staphylococcus lugdunensis is slide coagulase positive but tube coagulase negative. Lugdunensis. Staphylococcus lugdunensis. Now, what is the chemical or what is the reagent used for doing coagulase test? How we test coagulase? In both slide coagulase and tube coagulase, usually same reagent is used. It is the plasma, not the serum. Remember, plasma is used for coagulase test. So the blood should be mixed with EDTA to get the plasma, not the clot blood. Clot blood will give you serum. So this is to be used is plasma is used for doing the coagulase test. Now all tests have some positive control and some negative control.
So what is the positive control for this coagulase test? Is Staphylococcus aureus, that is the positive control, and Staphylococcus epidermidis is the negative control for this coagulase test. And Streptococcus, that is Streptococcus is the negative control for catalase test, and Staphylococcus aureus is the positive control for the catalase test.
you.